Итак, доброе утро всем. Сегодня мы продолжим прохождение Final Fantasy XVI. Вчера мы успели наиграть около 9 часов или около того. И сейчас наше приключение продолжается. Мы закончили на том, что мы очень мощно приоделись. Пипка, здорово. Не пукай тут. Здорово, Фруня. You? Those are Elwyn's. By the flames. You're his firstborn. Clive Rosfield. You're mistaken. Вот мы вошли в какую-то деревеньку, и нас сразу же узнал какой-то дед. You're the very image of your father. And that would be true even if you weren't wearing his clothes. Как он его узнал? Same garments Hannah was keeping for you, if I'm not mistaken. She always swore that she would never part with them until the day Elwyn's sons returned. And now that day has come. Why, you'll be able to take your bearers back as well. My bearers. Forgive me, Master Mayor. I was a child when last I came to Eastpool. I didn't recognize you. Oh, I'd be surprised if you recognized anything at all. Much has changed since Rosaria fell to the Empire. Not least for the bearers, who once served her. Так я не понял, носители это чуваки, которые становятся со временем каменными, или носители это те, кто становятся самонами? Сандра Знание, доброе утро. When the Ironblood sacked Rosalith 13 years back, many who lost their masters fled here. Железнокровцы, с которыми мы воевали, они, в общем, распределились по деревням, правильно? Aye. The plan was to send them home once we'd won back the capital. А перцы плохие чуваки. А, нет, железнокровки, наоборот, типа нормальные чуваки. Мы с ними воевали в начале на стороне перцев. Окей, Сандра, знай. Потом погуляй и возвращайся, мы тут надолго. Блин, доминанты, да. Носители это те, кто с каменными становятся. Те, кто с татухами, это носители. Блин, а меченые это кто? And they'd be better off serving you than hiding here. Indeed, many of them used to serve your house and still considered the Rosfields their masters. I'm no one's master. Not anymore. They wouldn't be safe. Да, доминант это сам, я понял. I understand. You'll forgive an old man his fanciful notions. Been daydreaming. Доброе утро, Дора. But still, I would ask a favor of you. A small mercy. If it is within my power. One of the bearers is an elderly fellow who still swears absolute loyalty to Archduke Elwyn. I don't ask that you take him into your service, only that you meet with him. Let him see that Elwyn's son still lives, and that he's as fine a man as his father ever was. It would be my honor. Thank you, my lord. He sits by the well most days, watching the people go about their business. If you could show him your face, I would be most grateful. Ладно, прошло всего ничего, около 10 часов. Сейчас еще разберемся с сюжетом. As fine a man as my father. You're not so very different, you know.
Так, идем к старикану. especially dressed like that. Come on, let's go and meet that bearer. Пойдем искать носителя. Ну что, в колодце, что ли? He's not here. Well, I can't leave without meeting him. I've let the mayor down once already. It will be cruel to disappoint him again. Right, let's ask around. Someone must have seen him. Вы тут старика не видели? Well now, unfamiliar faces. What brings you Путники. to Eastpool, travellers? We're looking for an elderly bearer. You wouldn't happen to have seen him, would you? Ah, you mean the old boy who always waits by the well? Что-то он не Yes, сидит that's у him. колодца. What business do you have with him, if you don't mind me asking? You're not from the capital too, are you? We are, in a way. Well then, it's a pleasure to meet a fellow Rosalithian. I was born and raised down Market Street, and never would have left if Archduke Elwyn had survived the fire. It wasn't the same when the Duchess took over, though. All the beatings, the evictions, the levies going up and up and up, even as the blight took half the harvest. Oh, listen to me, telling you what you already know. I'm sorry. I'm afraid I can't help you with your bearer either, though I doubt he'll have gone far. He comes here every day, almost as if he's waiting for something. We'll keep asking around then. Thank you. Спасибо за то, что не помогли нам. Даю. Поздравляю, Пипка. Lady, what can I do for you? I'm looking for a bearer, an elderly fellow who used to serve Так, the куда он Royal делся-то? Swords. Have you seen him? Вы же стоите около колодца. That old loon. Блин, все бесполезны какие-то. No sign of him today. Funny, he's usually down by the well at this hour, cooking up his fantasy feasts. I'm sorry. Oh, he worked in the kitchens at Rosalith Castle back in the day. Still thinks he's there now. You'd often hear the poor fool chatting away to the Archduke. Living in a dream he is. Блин, реал, я не удивлюсь, если он в Better there колодце. than here, I suppose. Can't imagine the viceroy stopping to trade tales with a bearer. Can you? No. Anyway, he'll be around here somewhere. Doubt he has the path to stray too far. Thank you. We'll keep looking. Пипка, вот ты, короче, все пропустила, а ты даже не в курсе, что эрцгерцога убили еще в самом начале. Hey, hold on a mo. Young Patrick, Вот так the вот. chocobo keeper, might know where he Мы is. пойдем Патрика искать. He's taken the old bird under his wing, so to speak. He'll be in the stables. You should go and have a word with them. Patrick the Chocobo Keeper. Thank you. We will. I'm sorry, Jill, for making you do all this in my stead. It can't be helped if we're to keep up the pretense. Come on, let's head for the stables. Патрик, как правило, водится на дне океана, да? Where the bloody hell's he got to? Bloody hell. Excuse me, but is something the matter? Ну почему у них британский акцент? Я не Where I понимаю. find him. I take my eyes off him for 1 minute and he disappears. He's not in his usual spot by the well, nor anywhere else in the village. You must be Patrick. I Patrick. Am, but And Bloody this hell. bearer you're looking for. He's Looking an for- elderly man who used to work in the Rosalith Castle kitchens, yes? that's the fella. The kitchen. How do you know all this? I've never seen you in Eastpool before, but you seem to Before? know the place better than I do myself. Я не могу. Этот акцент, черт побери. Fucking hell. Ah, so that's how it is. Well then, if you're Oh. after the orders of the mayor, you're on about to help me find him.
He's been losing what little sense he had left of late, saying the sheriffs are coming to collect him and that he needs to go back to the castle. I was supposed to watch over him, keep him out of trouble. But if he's walked out on us, there's not a lot I can do. Understood. You keep searching here. We'll look for him outside. Thank you. I know you're dead. Thank you. I hope he hasn't wandered into trouble. Как же Just близко. concentrate on finding him. Drink up now. Still no sign. Could he have strayed even further? Так я там уже побил эту Иерну. Я там уже старика искал. Я даже еще не знал, что я его ищу. И сейчас он там материализовался, да? Fucking hell. Look, there's someone over there. It might be him. We should hurry. Company. О боже мой, комары. They need to die. Agreed. Комары, сейчас вы вкусите все мощи казалийского принца. Жук. Так сурово еще комара захерачил. Где еще, кроме как не Final Fantasy, захерачить комаров с меча просто? Пенда тысяч. Да-да, что о комарах? Сегодня один козлина спать не давал? А ты ему окошко открыл, чтобы он вылетел? Are you all right, my friend? Are you alright, my friend? Let's go home. Your Grace, you came for me. I waited for you so long, but you finally came. I'm Не хотел улетать? А ты его попросила? Clive. Кайф. Yes. Pray forgive my long delay. It's nothing, Your Grace. I prayed to the Founder that you would come, and at long last, he answered. Will we be Весьма returning to настойчиво, the castle но он then? был более There's настойчив. still a place for me in the kitchens? No, my friend. We will not be returning to the castle, not yet. I'm on a very important expedition. Старикан, подожди еще, пожалуйста, часов 30, и мы тебе все освободим. Можешь вернуться потом. Wait for me in Eastpool. Until my journey is complete. I will come back for you then. I promise. Of course, Your Grace. For you, I would gladly wait until my dying day. Подожди, а для того, чтобы заточить оружие, мне нужно иметь такое же оружие запасное. То есть один будет использоваться как фосил, а второй как основное. Как основа. Thank you, both of you. You've been most kind. The memory of serving the late Archduke was as one light in the darkness, and now that light burns a little more brightly. It's nothing but a fantasy, of course, but it's better than the truth of the matter. A damn sight better. Так и чем история с комаром закончилась? Our harvests are failing. The people are leaving in droves.
If it weren't for Lady Hannah selling half her worldly goods to provide for the few of us who stayed behind, Леди Хана, Леди Хана. Кто такая Леди Хана? We want to keep the bearers safe here, we really do. But unless a miracle happens, we won't be able to spare a crust of bread to share between them soon enough. Is it really that bad? So bad, I even petitioned the Imperial garrison to take them. But when they found out where they'd come from, they damn near spat in our faces. Ducal dogs, they called them. Enemies of the Empire. I know a man named Sid, who would gladly give a home to any bearer in need of one. Leave this with me. As soon as I return from Phoenix Gate, I'll speak with him. Thank you, my lord. Will you be passing through Eastpool on your way back? I should Да, very much конечно, like мне to ж делать speak нехер, with конечно, you в Эспул again, взгляну. if you have the time, regarding the future of the village, and what might be done for Lady Hannah. After all, she's done for us. Хана. Yes, of course. I'll be back anon. Fare you well, my lord, my lady. I wish you a safe journey. And thank you very much. Косарь 200. Изи мани просто. Побили комаров, дали левел. Хорош. Звучит как выгодная сделка. Кстати, если чё, я там навалил немножечко аишных voice-ченджеров. Как оказалось, там база очень сильно расширилась. Так, и куда нам теперь? Куда-то туда. The Deadlands are aptly named. I didn't realize they were this close. No wonder their crops are failing. The blight is leaching the ether from the soil. And when the last drop is drained, their fields will turn to this. No plants, no animals, no life. And no monsters. No monsters. Что у нас I там в suppose that's закуточке? one small mercy. В смысле, где закуточек? Вот он. Ага, секретный проход. What's this? Another relic of the fallen. Это, видимо, то, куда мы будем ходить, чтобы открывать потом в дальнейшем какие-нибудь секретные штуки, как обычно в финалках это и происходит. We won't be able to use any magic here. Another thing to worry about. As if the absence of ether didn't cause enough problems. Take away the lad's life force, and problems are all that's left. Нет, место снаряжения. Погодите, что? То есть вот это вот. Нет, где это? А где оно? Да где оно? То есть он вот только таскает то, что таскает, остальное в рюкзак не убирается? Нет никакого рюкзака? То есть вот этого говна, вот этих острых клыков, пожалуйста, 9999. А поушенов он как бы убрать к себе в карман не может. Сильно. Погоди, это значит даже хай поушена он сразу жрет. А, нет, вот они. Да, конечно, к вопросу о хламе. Это как бы очень интересно. Офигеть. Спустя 10 часов я понял, что, оказывается, вот почему он не достает их ниоткуда. Потому что они у него вот что есть, то есть. У остального он просто жрет сразу. Просто как не в себя. Вот скотина. А зачем они так сделали? Всегда же можно было хранить там хотя бы соточку. I can hardly imagine what this place used to Нахрена мне этих острых клыков 9999? I remember. It was beautiful. Да, хороший вопрос. Да, растущий, да.
Ясно, понятно. There it is. Phoenix Gate. Where it all went wrong. Вот мы вернулись домой, да? О, кстати, у меня серьга похожа, как у него, смотрите-ка. Тоже кругленькая такая. Все, я как ГГ Come on, финалки. Clive. It's time to Я ее start the носил до trick. того, как это стало мейнстримом, если чё. Погладить пёселя? Блин, знал бы, что здесь есть такая тема. Вел бы баллы за поглаживание песиков. Песиков любишь? Чё? Песиков любишь? Песиков, песиков. Здорово, Олег Черноус. У меня нормально, у тебя как? Чего там на ютубчике один сидишь? Иди ко всем на Twitch. Водить. Да ладно, так поглажу бесплатно. Че, настолько, что ли, Almost as жадный? if time had stood still. I suppose no one had any cause to return here. No. It's just as I left it. В больнице? А что случилось? Let's have a look around. Could I have done this? Could anyone? Вчера температура была 43 градуса. Из-за чего это? Ковид? Отравление? Монки, здорово. What is it, Torgood? Нет, при 43 же не живут. Clive. Кайф. Ой, как вовремя, смотрите-ка. He's the only one who can tell me what happened. Из давления такая температура. Ну, сейчас стабилизировалось, не? Подожди, перед тем, как идти драться. А мы наверняка сейчас будем драться. Собственно, братом зачем-то. А, нет, сначала надо будет найти же ж. Какой мамадьяки? Ты с ума сошел, Монки? Ты чё? Where is he? Nowhere to be seen. Не забыл, кого звать. Кирок, здорово. Ты все пропустил вчера, кстати. Мы тут это проходим игры. Damn it! He's like a bloody eel. Да чё ты расстраиваешься? Он только что вошел. Тебе What is догнать this его, place как нихер anyway? делать. Чё он парится? Some sort of shrine. Oh, sorry. You've never been here before. This is the hall of the gate. Игра нормас. Бодренько, бодренько проходит. Of the fallen. Only the Phoenix's dominant can open it. Прикольно они придумали. Ну, как бы догадаться, тут уже можно. Joshua was supposed to... Ну, догадаться можно, что если носитель Феникса открыл эти ворота, значит Джошуа жив. He would have stepped through this door the next И вообще, с morning. чего он вдруг взял, что Джошуа Listen to the умер? words of our ancestors. Would you have gone with him? No. The apodatory is holy ground.
None but the dominant may enter. I and the other shields would have stood guard here. Я вчера озвучивал игру, мне надоело. Brother's safe return. Мне гораздо прикольнее просто комментировать. Where the hell did he go? Perhaps he went inside. He couldn't have. He'd need the power of the Phoenix. Это менее выматывающе. Да никому нахер не нужна эта озвучка. Читать надо. Всем же нравится. Все же любят аниме смотреть с сабами. Вот, пожалуйста. А, Лакирок, ты планируешь проходить это, да? Понял. Так, Олежа, я желаю, чтобы тебе обезболивающее помогло и скорейшего выздоровления. А кто такой злой дед? И нет, я не знаю такого канала. Я вообще других не смотрю. Зачем я не смотрю других, когда я сам стримлю? Спасибо, Джошуа. Чувак, он только что буквально перед тобой прошел. Ну, камон, ну что он... Капец просто. А канал Злого Деда как бы делает основной свой акцент на том, что просто бугуртит постоянно. Блин, а кстати, довольно прикольно выглядит. Если один открыть, значит и вторая откроется, наверное. О, красотища, да? О, смотрите-ка, круглая арена. Как вы думаете, там будет босс или нет? Делаем ставки. Спасибо, Олежа, спасибо и тебе. Всего хорошего. Всех благ. И здоровья, самое главное. А, не, смотри-ка, не арена. Хотя... Уровень с лифтом. Да, найс. Тоже классика. Ну ты, что за глупый вопрос? Что будем делать? Драться, если на нас нападают? Что еще делать? Вот это мы... Блин, конечно, я его накачал, капец. Оверкач получается. Ой, я уже даже не помню, что было God of War. Я проходил еще хрен когда. Что за Звездные войны начались? Нет, зачем ты всрал? Ну ладно, вот у меня есть такое предположение, что в какой-то момент она будет помирать, и она передаст Шиву нам. Вот прям реал.
Как мне нравится, как он открывает сундуки. Откуда столько ненависти к сундукам? Что они ему такого сделали? Looks like it could take a beating. Then let's give it one. Что такое? А, это... Does any of this make sense to you? None. Let's find the hooded man and leave. Завтра будет операция? Подожди, из-за давления? Что за операция из-за давления может быть? Мне какие-то дают просто говна. Это самое. Говноблюлики. Адам, доброе утро. Whatever they are, I Ooh. don't think they're friendly. Их нельзя огнем бить. Так было всегда. А как же мне тогда их еще убивать? Подожди, у тебя будет операция, потому что у тебя что-то с желудком не так, и ты не знаешь что? Если ты не знаешь, ну такого не может быть, что ты не знал, что у тебя там происходит. Ты совсем не интересуешься, что у тебя там происходит? Would Joshua have had to run this gauntlet too? No. At least not that I ever heard about. I imagine the Phoenix would receive a warmer welcome. Ничего не видать. Или это все зачем сюда пришло? А, ну-ка. Here we go again. Where will we end up this time? Surrounded by contraptions hell-bent on murdering us. Еще вот проверять. Ну, я искренне надеюсь, что у тебя там не будет ничего серьезного. Потому что операции на желудке могут быть от самых изичных до каких-нибудь очень жестких. Let's keep looking. Но ситуация, при которой ты не знаешь, что с тобой, самая неприятная, мне кажется. Потому что нельзя оценить уровень риска. Так, опять он? Или другой? Ну чё ж комбат все время срывается, ну? Кто еще там бьет, не понял. Новые враги на подходе, в смысле? Да ну, не туда степишь, братик.
Ты ему достань до него, ты в конце концов. Ты шутишь, что ли? Блин, это жестко. Better already. А, то есть у тебя еще даже пока не факт, что будет операция. Не, было бы что-то жестко, ты бы уже был бы в курсе. Поэтому лучше не паниковать раньше времени. Да и потом лучше не паниковать так-то. Но сейчас даже беспокоиться не стоит. Ну, чё за жесть началась-то? Надо остановить бомбу. Чего? Блок сплавилась? Настолько хреновая оптимизация у нее? Так может он перед этим там сначала 20 часов играл в какую-нибудь игру, а потом включил FF, и у него после этого случилась жопа. А как? В смысле сплавилась? Я теперь понял, почему мне Фокс сказал, что если вдруг с плойкой что случится, то это... То я ему должен новую ps-ку. Вот к чему это было. Он что-то знал. Олег, то, что ты боишься за свое здоровье, ты правильно делаешь, но пока ты не знаешь, что конкретно с тобой, паниковать просто так, когда ты даже ничего не знаешь, что у тебя там, нет просто никакого смысла. Не переживай раньше времени, пока врачи тебе не поставят точный диагноз. А потом уже надо будет думать, а потом уже будешь думать, что делать, вот. Может, у нее на солнышке стояла, даже не знаю. Меня зовут Ирвин. О, это же эти, как их, чуваки, как их звать-то? Джемини. Ой, затупил. Да, тайминги здесь, конечно, штука важная. Это что такое? Пускай питает еще вот это вот.
Нет, как он самую массивную... О, скотина. И только сейчас ошеломление пришло, охренеть. За бред. Давай, 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 давай. Главное ему что-то впихнуть успеть. Вот так вот. Я думаю, успеет забудет купить. Нормально, изи. It's done. What are these creatures? And why do they keep attacking us? They're probably asking themselves the same thing. We're the ones trespassing here. They're just protecting their home. Спасибо, Олежа. Ну, вообще, я не часто читаю сообщения в Ютубе, поэтому если на будущее захочешь продолжать смотреть или общаться, то можешь по ссылке перейти в Twitch. Там все люди сидят, если что. Is that some kind of mural? It's worth a closer look, whatever it is. Это будет опять босс-файт какой-то? Смотрим дальше. Блин, Фрони, у меня теперь появилось желание как можно скорее пройти игру и отдать обратно PS-ку. Ну нафиг. А, ну да, опять босс-файт, найс. All right then. Not this time. What the hell was that thing? It wasn't like the others. Тут хрень какая-то. It would seem this place holds even more secrets than we thought. Блин, мне этот принцип
показывание направления путем лута напоминает Маганека, где в свою очередь это было в Супер Марио что-то там, где они там уровень создают, Мейкер. Во. Look out! Stay down! Lights. Well, that did something. Как, 5 лет сломал ногу? Ясно. What have we here? Another fallen wonder. Ну, окей, если в Украине, так в Украине. Это разве должна быть какая-то... Как-то должно поменять мое отношение? У меня много зрителей из Украины, ничего страшного. Окей, пипка, запущу. So, it isn't a dead end after all. Apparently not. Олег, я поддерживаю, но просто на эту тему на всяких стримах лучше не разговаривать. Для этого есть специальные политические каналы. Я, да, тоже за то, чтобы это закончилось рано или поздно. It all seems to lead to this room. And look what's in it. Опять нет места снаряжения, ну конечно. How old do you suppose this is? 1,000 years? More? I don't know. I've never seen anything like it before. Who is that in the middle, do you think? Some sort of god. Это Титан же? Опять. Это Титан? А ты откуда знаешь, Олежа? You're him. The second dominant of fire. Да чё он тупит? Ну чё он тупит? Ну, господи, его тупость меня просто убивает уже. Ну, наконец-то. Ах, боже мой, у него глюки начались. Мы, это ты.
Пожалуйста, сюжет можешь начать двигаться дальше? Это просто уже невыносимо. Он такой затянутый, просто кошмар какой-то. Ну хоть немножечко, пускай сдвинется. О, Феникс появился, правильно? А, нет, это Фрик. А, нет, он вспоминает вообще. О май гад. Stop it! Please! Stop! О, может быть, он хотя бы здесь сейчас видит, что Феникс выжил. А, там показали не то. I did this. I killed him. Joshua chose me to be his shield. He gave me his blessing and asked me to keep him safe. I should have protected him that day. It was my duty. Clive. Кайф. Joshua. I'm sorry. I failed you. Joshua died. I killed him. And I blamed another for what I did. To spare myself the guilt. I feared that by accepting it, I would lose what little was left of me. So I ran. From everything. And now? Are you ready to accept the truth? I am. I know it won't be easy, but it's what I must do. So that Joshua's soul can finally rest in peace. Ну это же неправильное воспоминание. Такого там не было. Если он сам этого не видел, и этого на самом деле не было, откуда вообще все это? Я пухнул, да, и не раз. Спасибо за новость, Вениаминчик. На каком я уровне? Ну, это сложно сказать. А где все твои друзья, Вениамин? Где все ты? Подожди, если уровень прокачки, то где-то 20 какой-то там. Я что, должен сами собой сейчас драться теперь? Фак. No matter how bitter the truth that awaits me, Эй, let's go. I Они will везде? press on. Не знаю, я искал, что-то не нашел больше. Come, Ifrit. Show me who you truly are. Подожди. Ты знаешь, что ты отображаешься как подозрительный пользователь? Как с ним драться, кстати? Проблема больших боссов в том, что нифига непонятно, что с ними делать. А, как залагало все.
А, в смысле, я не то... Я дурак, подожди. Ауч. Я вообще хоть что-то ему делаю или как? Или не, вообще ничего. Не, что-то делаю. Ну, по-моему, делать больше. О, пошла жара. Хорош. Да, ты что? Это же нормальный чел. Это братюня, Вениамин. Он со своими близнецами в прошлый раз тут это веселуху сделал. Нормальный чел. Не, в CSGO я не играю. Он обычно надолго не задерживается, из запрещенных он не пишет. Наоборот, веселый чел. Но он, наверное, уже ушел. Спасибо, спасибо. Конечно, прикольная метка у него. Так, надо теперь самого себя захерачить. Это ты так хилку использовал, блин? Чё я его не бью? Короче, тайминг ты всираешь? Бля. Здорово, здорово, Лена, здорово. Вениамин. С возвращением. В прошлый раз ты как-то быстренько ушел. Нет, вернись! Так, давай-ка это жахнем. Жахнул, он, по-моему, жахнул. Он набежащий. Вот тайминги у меня отстой. Hellfire. В этот момент можно бить? Или не стоит лучше бить? Ни хера себе, он мне жахнул. Я как-то на Йолу с ним дерусь, если честно, прям совсем плохо.
Ну вот это точно нужно было доложить. Понял, понял. Тромен, здорово. Piece of cake. Сбивать мне не надо. Офигеть, сколько я на него сейчас ресов просрал, это жесть. No escape, eh? It's all right. I'm done running from you. Ну ладно, я с ним дрался вообще на йо. Too easy. Неправильно с ним дрался. Together, then. It's time to find out who we are. Once and for all. Это что такое пошло? Я признал истину. Show yourself, Ifrit. Я теперь могу призвать Ифрита? Типа Ифрит? Фига себе, у него этот сменились атаки. Я и хиляюсь в этот момент. Ничего себе. А, у него теперь совмещенные атаки с другими. Жесть. Вот это понеслась. О, ты это все, я понял, Вениамин. Понял. iPhone 12 Pro Max. Хорошо. Принял сведения. I know the truth of it now. You are not afraid. I am. Что будет Хадукина? Да, сейчас, подожди, сейчас пойдут Хадукины. Или нет. Или сейчас теки начался. Не, походу без Хадукина в этот раз. Нет, без Хадукинов, ребята. Без Хадукинов, сорян. Господи, уровень эпика просто овер 9000. То была тень. Too easy. Piece of cake. Найс, найс. Батя нормально? Ага. То есть теперь мы еще можем вот эту суперсилу призывать. Олег, у меня, смотри, у меня вот такая игрушка есть. Классно? Из кафе. Не реклама, если что.
Clive, are you all right? Jill. Клайв только что побывал в таком месте, о котором тебе лучше не слышать даже, дорогая. Fine. No more chasing shadows. Ну чё, народ, погнали нахуй! We should go. Уходим. Вот он дошел до брата Феникса, вот он там что-то вспомнил, вот он победил. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, знаете что? У вас остался лимит на использование этой команды один раз. Используйте ее с умом. После чего я ее оффую. А дальше куда хз? Are you sure you're all right? Whatever it is, you can tell me. I had a hard enough time telling myself. I awakened as a dominant of fire, right here in this castle, and I've been running from it ever since. But now I know for certain who I really am. The second icon of fire, who killed my brother and burned this castle to the ground, was me. Ifrit. Clive. I took so many lives that night, and destroyed so many more, including yours. And I must atone for the crimes I've committed. Ну теперь без яичка. Что поделать? How can a second icon of fire even exist? And why was I chosen as its dominant? Who is Всё, яички убрали, да. And what does he want? Единственный, кто может вернуть яички, это Рейн, потому что это его команда. Только у Рейна есть яички. And since I'm still breathing, I might as well make myself useful. We'll find your answers together. У нас тут такой драматичный момент, тут как борьба с самим собой, за убийство своего собственного брата, там все такое. И тут вот это вот ваше яичко. Вы хоть это умеете правильно пользоваться командами? Это капец. Even when we were young, and you haven't changed a bit. You're wrong. I have changed. But I don't want to be that person anymore. The things she did were unforgivable. Опять у них разговор ни о чем. Пипка, давайте подрублю, короче, терку, когда Рейн придет. Thank you, Jill. If he is here, then the disturbance I felt at the care must have been confounded. The hour is later than I thought. Нет, терки не будет. Терка будет для... Вон, пипки могу подрубить. Замок даст бог. А может и не даст. Титана же убили, мне казалось. Или мне надо лично его копнуть? Tell me, who did this, or I'll see you suffer the same fate. The man who delivered the coffer said Sid paid him.
Не знаю. with the rest of your rats, and this is how you repay me? Ой, сейчас он придет, видимо, туда, в лагерь. А, он узнал, что огороды убили. Crush him, flay him, rip out his heart, him and all his filthy brood, and send every last one of them to hell. Out. Yes. Get out. Да, он расстроился, по-моему. Он вот сейчас на Таноса похож, кстати, чем-то, да? Benedicto. Смотрю ли аниме? Кое-какое смотрю, да. Ну, нет, какие-то черты лица у него такие прям похожие, как у Таноса. Так, значит, на босса теперь мы будем использовать вот эту новую штуку. So, what next? We return to Eastpool. I promised the mayor I'd talk to him again. About Lady Hannah amongst other things. А мы где вообще? А, Though she просто may надо be вернуться loath to обратно. leave, I can't help thinking she'd be safer with Sid too. All right. We should arrange an introduction then. Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Че он не ускоряется? Че он бежит так медленно? О. Да когда они успели тут появиться-то? What happened here? Imperials. Люблю. We've got a live one. Remember our orders? No survivors. Who would order such a thing? It's over. Да, это жестко. Thought you could escape us, did you, Branded? You were born as a slave, and you'll kill all the ducal dogs! Ducal dogs. They were innocent people. Yeah, boy! That's enough. Ну ты достал там, броньки стоят свои.
как ты промахнулся этим? Сзади настреливает. Все, а? Ты что ли? Имперский боевой змей. Офигеть. Кстати, я забываю все время про пёселя. Можно крикнуть. Ты спрашиваешь меня, можно ли крикнуть? Кричи. Clive. Как полегчало? I'm sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. Too late. Gav. Clive. Кайф. Гав-гав. Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew Eastpool was harboring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! Фак, Mother always чтоб did вас. despise bearers. Хороший перевод. The way father embraced them when the other nations spat on them as slaves. Fuck! 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 Oh! Kill everyone. They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. Хлопот полон рот. In Ух, that эти case, we выражения. should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then.
Now, rats. Роман, у меня для тебя плохие новости. Это по-другому переводится. Lord Kupka has a message for your leader. If only he knew where to send it. Так. Мы сейчас возвращаемся в лагерь, я так понимаю. Может быть, даже получится что-нибудь сейчас скрафтить. Хотя у нас так вроде как очень крутой меч. Может быть, его можно будет улучшить. Может, будут доп. Задания? Конечно. Да, хрен там. В смысле у кузнеца не появилось ничего нового? Я тут не был уже вечность. Братан. А зачем тебе говорить перевод этого? Все и так знают перевод этого слова. Подожди, усилить, допустим. Вот, я хочу усилить. Я не могу его усилить, да? И у продавца ничего нового. В тренировке там нафиг нам ничего не нужно. Плюс только новый музон. Но он нам тоже не нужен. Да. Don't mind me. Just taking a quick read. Кто работает? This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be Ah, time enough кузнец. for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit, Да ну нафиг. and there is nothing I Really? can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation. Ладно, тут он вроде как пришел к пониманию и принятию самого Path we себя. all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me Хоть какой-то прогресс, you наконец-то. wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice. And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking Что to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into Какая музычка-то заиграла. and pay a visit to Mother. Ух. Сейчас что-то будет. Арифлейм. And
and the last of our farmers О! in the eastern Вовчик provinces спидранер, succumbed to смотрите-ка. the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire acquires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, they are Не bound могу. by mutual accord. Theirs is a neutral Ah. state, orders we are sworn to respect. Ну это точно он. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the blight. А хрен его знает, If тот there ли is это not или grain нет. enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Здорово, так Скарди. Your Radiance. You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Диван из мрамора, как вам, блин? Мне кажется, такое себе... Там же себе отморозить все можно. Блин, это Рейн, что ли, делал? Рейну нравится все из мрамора делать. The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Orther. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command. I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same.
Although, admittedly, this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. Кристаллы зло, короче. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new... Поломать все кристаллы. Или гору. Гору. Так сказать, мне тоже не нравится Ведьмак. Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. О, допы появились. Правда, один всего, ну ладно, хоть что. О, кузнец что-то там обновил. Смотри-ка. Так, что там у кузнеца у нас? Make it quick. So, will it be? Так, новый меч. Еще мощнее моего, да офигеть. Покуда это будет продолжаться? А, он как раз и сделается из моего, что ли? No scratches, right? Хорош. Так, ну тут говно, это говно. Это все тоже говно. Пойдем еще у продавца посмотрим. Появилось что новое? Да, у продавца что-то новое появилось, хорош. А, подожди, ты же можешь улучшить мне его еще? Буду вообще супер благодарен, если мне еще лучше. Блин, не может. Жаль. Прикиньте, он бы его еще бы круче сделал. В названии же написано, что за игра в категории. Смотрите, теперь он красненький, смотрите, какой он классный. Теперь он под цвет прям подходит. Ну, моща. А, что за жанр? РПГ. Экшен РПГ. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody note it. It can't be that bad, sure. How could it be any worse? I'm a Так, courier. короче, надо найти мешок. But worst of all, А, тут можно по скипу диалоги немножечко быстренько читать. scour storm from no. Окей. Are you serious? It sounds like the hideaway. Gotan's bales? If you can find everything and if you can find Sid's let. If it's there,
Wonderful. I trust you can find your way to go. Где-нибудь покажу. The letter won't last very long out in the elements. Should make for sandbreakers. По-моему, тут же было последний раз задание. Собачку погладить. Хорошо, заявка принята. Берем работу. Я его покормил, это считается? Все? Сайт квест выполнен. The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. Ой, расспрашивать людей, ну пойдем. Ask around. Подожди, так Скарди. Ты ведь в курсе, да, что это игра на PS5? I'm looking for a letter someone dropped nearby. I don't suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do, Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of... No idea if it was your letter, but... which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. To the village, then. Ну, я одолжил PS5 поиграть, да. Ну, блин, пешочком надо прогуляться. В смысле, я крутой, потому что одолжил поиграть PS5? Ну, если так, то окей, да, я крутой, да, получается. Ну, может, через пару лет она выйдет на компе, я не знаю. Так, слева обойти надо. Back, are ya? Did Master Quentin summon you? The shad's all salted and smoked. A whole day on the line and they're still not dry. В разработке наш появится не скоро. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Не, ну все-таки вы только зацените, как он теперь выглядит круто. Someone's waiting for this. Это, мне кажется, не очень хочет, чтобы ее гладили. Hopefully this will keep our courier out of trouble. I heard Otto barking at his lot earlier. Люди, которые адом интересуются программированием. И Фруня, пожалуйста. Вот тебе люди. Maybe I should just own up to... There you are. Программист самый I настоящий. just got back to the hideaway and thankfully Otto... Found the things you'd... Only a little worse. And
all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if... Is it about Cursebreak? She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Подожди, Sid у sane while Сида she's есть away. дочь, которая учится в Канвере? Oh, he's a busy man, so I'd say you did us both a service. Прикольно, вот так вот из побочки узнаем такие новости. If there's anything you're wanting from Sid... Задание выполнено. Боже мой, такое пишное появление. Блин, дают хрень какую-то, серьезно. И побочки сами по себе какие-то такие слабенькие. И дают хрень за это. He's never this late. Where are you, Rand? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my... I'm worried about my friend. Why leave the safety of the... For coin. The hideaway Тебе надо can't спасти его, survive чтобы on пойти. goodwill alone. Wait. You were a soldier when... I was. Then I ask a favour of you. I'll do what I can. Ну, старикан, дай мне что-нибудь за это хорошее, пожалуйста. His name is Randall. And he's been working for Quinton. The tavern... I'll speak to him. Safe travels, my friend. Что за значки, которые тут появились? Интересно. Как туда пройти теперь? О, кстати, может зайти к этому продавану, посмотреть, может, что у него есть интересного. А я включил вообще чат? Вот сейчас я его включил, если что. You haven't much, but you're free to look. Чё-то как-то слабенько тут продается. You're always welcome. О, подожди, чего за 40к там что-то есть у Can I него? interest you in today? А, это вот этот музон еще он. Вот они храбрости. Шкала вспышки ярости постепенно заполняется. Good Ну day. ладно, пока не буду ничего брать. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyards. Ah, if it isn't Sid's young... I'm looking for a bearer called Randall. He was expected back at the hideaway some... Randall, you say? The porter. Though, thinking about it, he should probably have been... I'll go and look for him. He was to meet an associate of mine. I do hope nothing's happened. Это где? Как правило, в такие моменты самое сложное — это выбраться из города. В которых есть только один малейший просто путь, одна тропиночка, по которой можно выйти. Ну, вроде понятно. Don't tell me. Turnips for supper. Back, are you? Так, подожди, а здесь как? Сейчас выходим. Summon you. The shad's all salted and smoked. A whole day on the line and they're still not dry. Как я не туда зашел-то? Bloody hell.
О, боже, вот опять какая-то маленькая тропинка, в которой я не могу никак попасть. Сюда, что ли? Нет. А как? Я должен подняться куда-то. Блин, я подняться должен он туда. Рейнчик. Давненько тебя не было. Где пропадал? У нас тут глубоченные сюжеты. Подожди, как туда попасть? Блин, можно как-нибудь тпшнуться просто, пожалуйста? Я, блин, не понимаю. Или тут лифт? Или как? Так, ладно, спуск вниз мы нашли. В смысле не нравится финалка? Нифига себе. Уважение к финалке должно быть. Начинается, блин. И как мне туда выбраться? Не могу просто вот сюда там тпшнуться. Жесть какая-то. Может, как-нибудь здесь можно пройти, ну? Значит, направо. Ну как? А, подожди, вот же просто надо здесь забраться. Вау. Фруня, ты же там любитель финалок, ты чё? Да, детишки стали очень много баллов со своими яичками. Вот и убрали. А поскольку ты, как бы, главный держатель яиц, то от твоего решения будет зависеть, возвращать их сейчас или нет. КД нет, не ставил. Ну, я решил сразу типа офнуть и все. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Не, можно поставить полчаса. В какой момент он ударяет? Не понял, никакой.
Все, окей, хорошо. Сейчас я вам поставлю по 30 минут. Балуйтесь. Используйте это как я не знаю, как чудо чудесное просто. Раз в 30 минут, окей, спамьте. Все, у вас есть одна попытка в 30 минут пользоваться. Яички! Ля-л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 я. Ну, теперь развлекайтесь. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. Фруни решил детишка яичек. Ну ты чё? Жесткий Фруни. Так, тебе надо вернуться в город, да? Вот что прикольно сделано, что можно с любого места отпешиться. Вот Реал создал 100 команд, использует одну. Причем вообще не в тему. Капец. But how did the grocer know his daughters? Ah, there you are. My man told me what happened. And? Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send some. I knew he was. And you known him long? A while. I liked the fact. Because it helped keep the hideaway of... I'll tell Sid what happened here. And I suppose you're not... Так, все, побочки мы закончили. Нам задали Херату. Понятно. Впрочем, ничего нового. Ну чё, народ, погнали нахуй! Погнали, чё. Делать сюжетку дальше. Так, эта хрень ничего не дает. Да, ну, давай у Харон узнаем, может быть, у нее появились новые прикольные товарчики. У меня денег скопилось. Oriflamme. The holy capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. Так, это у нас что? Это у нас уже не надо. Это нам не надо. Это нам не надо. Тут херня опять какая-то. Это мы сейчас походу нафармим где-нибудь. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some at foul's brewing, and it ain't Tyre's borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? All right. I heard Otto barking at his lot earlier. Clive, was it? Take a seat, Clive. I'll fetch you a bowl of brown. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Обойти систему не You получится. couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits.
His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. But that's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the Лиходеев. of Oriflamme. No trouble. Is making it to the capital. Знаю я парочку лиходеев. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This. Well, no, not that. That gets you an audience with Давай, Трамай. I know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman. Да, лиходеи тут, оказывается, тоже есть. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. С хера я должен перед тобой отчитываться-то? Отчеты союзников? Ну, давай посмотрим. I suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness. Ты будешь к делу, давай. Quick look. Вот можно получить новые задания, быстро переместиться к обелискам возле точек указаны. О, теперь будет еще больше доп. Заданий. Найс. Че, прям можно прям к ним тпешься? А где это, подожди? Always something in there. Подожди-ка. Новые доп. Задания. Ну, наконец-то что-то сейчас будет действительно клевое. I've seen your face before. You're a friend. Help you with what? Bandits in the golden stables. They're О, waving. разбойники, все, погнали, все, надо убить разбойников, не надо больше ничего уточнять. How many worth? I was out of the door. They looked a nasty. Вообще миллион, погнали. Что, они прям там внутри? Golden. Общики, здравствуйте. Все двое? Oh, that's a fine sword, friend. Heavy. Get him, lads. I want that blade. Let's get this over with. Я был быстро. Так, себе награда, конечно. I'll be keeping my blade. There he is. People will think twice about pushing. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't.
The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as the Empire might be in charge, but that... I see. Just as you did today. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop. Right, we've got work to do to make this place... Вот так вот. Ренчик сегодня не появлялся, Тора его уже забыла. Игнорирует. There he is. Ну, Рен тебе как бы второй раз уже задает вопрос, ты не отвечаешь ему. Oh, yours couldn't trouble you for some... depends. Some new bearers from Oriflamme just arrived. Man must have... They're probably terrified. So... Побазарить, окей, это изи. That'll do me. Tell them this. I'll let them know. Хорошо. А, что, прям тут надо побазарить вот с этими? So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. Truly. I'm hungry. My sister too. Wait here. I won't be long. Да, блин, конечно, побочки, я не знаю, но это кошмар. Сходи, принеси пожрать. I'll have 2 plates of whatever you're... Sorry. We've enough mouths of our own. It's not for me. Oh, my apologies. I didn't... Well, in that case, you may have whatever you require. That's really all it takes. Of course it is. And Master Quentin command... Well, don't keep our new comrades waiting. Bread and wine. Hopefully this will be enough. А что они сами не могут сходить? Тут идти 5 метров. А, 70. Достав, да, Delivery Club, блин. Наверху Китскидон. На. Bread and wine from the tavern. May we? Truly. Приятного. Such plenty. Brother, this place is like we sat and no one shouted. We ate. I know. You're free now. Thank you. Не за что. О! Quest complete. Жука дали опять. Ну а что от них еще было ожидать? Жука, конечно. Спасибо. Don't tell me. Turnips for supper. Кто-то не может в дверь войти. Quentin will never forgive me if I don't. Эмиль! I want no trouble. Wait, that's... Ah, glory. If you're a friend of Master Quentin's, then perhaps you'll help me. And you need someone to solve... I do indeed.
Им надо перебить ос. Понятно, все, понятно. Перебить ос. Все, перебить ос. Окей, погнали. ТПшницу, конечно же, можно. Хотя можно было с другой стороны зайти. Ну ладно, пофиг. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Все, квест completed. Ой, нет, подожди. Подожди, в смысле? Что это? А еще кто там остался? Я ж только что их перебил. А, это потому что я вышел из локи. Looks like... But how did the grocer know his daughter had been stealing? Those what? Oh. I'll go to Androuge, fetch at the vineyard. Well, I'll... Скеп. Жука? Нет, черная кровь. Все, у нас допы закончились. Пойдем дальше по сюжету. Eventful Guys? Да. Да, мы же это на стриме делали все. can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then. То есть мы сейчас пойдем, будем втроем воевать в этот раз? Я ж пипец, какими мы сейчас сильнее будем.
And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Раму, Шива, Ифрит. Все втроем, да мы там кого угодно расхерачим. Правда, сейчас на кого мы идем? На Багамута же? Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach. На летний будет скидка на все. Я уверен. You two behave now. Не балуйте. Что значит не балуйте? Что-то побалуй его. So, Да. we're meeting in Northreach. Опять мы здесь. А почему мы сюда-то, а не вот сюда сразу попали? Почему втроем? Вообще с пёселем только вдвоем, в смысле? Where's my team? Да ты чего? Накинулась на меня. И вон та тоже накинулась. Чё они на меня накинулись? Это была самозащита. There. Northreach. The soldiers used to speak of a brothel. But that was north of the checkpoint. Это мы где сейчас? О, подожди, мы тут... Нас, по-моему, тут не было еще. Amos friends in the south. А здесь что, нету крипчиков? Кого побить? Только одни антилопы, что ли? Чукубо, антилопы. 2 гила. Ну что за фигня? Да. Не дают побегать. Что там за торгаш? Ну, продайте мне нормальные амулетики, ну пожалуйста, на самом-то деле, ну сколько можно? Welcome, да. Просто не продают и все. Ты хоть что делай.
В игре тупо нету. За 10 часов вообще нету амулетов никаких. Совсем нету. Фэш. Кого я тут должен найти был? Или это условность? Понятно, мадам, разрешите мадам. Кто из вас мадам? Ты мадам? Пекарь. Пекарь. Ты мадам? How much for this one? Мне тоже интересно, сколько за это просишь? You say these are all from Dalmekia? Где? Блин, мадам. Ты мадам. Вот, мадам. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. My mistake. No, mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. Do you think you could please me, Clive? You're the dame. Let us leave such impersonal titles to my less preferred clientele. You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. I can trust you, can't I? You can trust me, yes, but why would you? Help you? Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without it, I would not be where I am today. And so, I make it a point to do the same whenever possible. Which brings us here. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. I fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Чё? Кто? That will do nicely. But I shall expect a favor in return. Wait, what? Are you gonna buy something or not? What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people Tap think tap. I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. Madame, back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard.
Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. Oi, hold up. Да хер не надо, сказали, защитник. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. Get out of my sight, filth. That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything about it. The gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement, as do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. Doesn't seem like I have much of a choice. I haven't seen you around Блин, the Vale что-то of late. так не хочется бегать тут, все искать. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning. As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. Почему все так странно выглядит, я не понимаю. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. You, mentioned a favor. What is it you'd have me do? I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. But to answer your question, I need you to find someone for me. One of my girls. Tatienne has been gone for several days now, having left no word of explanation. And I've begun to fear the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. Теперь могу проходить там. Proof of that trust. And hopefully enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything... I should probably start here. Доп задание. 3 штуки. Пойдем. У тебя они хоть немножко поинтереснее будут. Excuse me. Yes. You there? I cannot help but notice you bear the moon, and might I trouble you for some assistance? And who exactly would I... Oh, forgive me. I am Etienne. I have business beyond these walls, and who better than... Would you be willing to help? Давай, косарь давай. Marvelous. The task is simple enough. Pass through the gate and... There are 3 in total. Nothing dangerous. Why, and strongly. Посыльный. Задание посыльный. Did one of them get on this side? Так, ну давай сразу все задания возьмем. Heard the bones fell favorably.
to the Vale then. Тебе и чё? I don't know how a bear... Can I trust you to be... About what? About this, as unlikely as it may... All right. This town is carried upon, not for the want of coin. Contemptible though it is, my countrymen would... And despite my best attempt, which brings me to... Принести клеймо. Хорошо. Thank you. Кому еще что надо сделать? What food I can provide goes where the need is. 3 bearers. It's no wonder so much. Tragic. Be discreet for both our sakes. And you won't be staying. I'm afraid not. Ну, тогда давай авансом плати. Сейчас с тобой, ладно, понятно. Так, третьему еще надо. Этому там троих надо перетащить, троих надо накормить. Что еще? Так, давай, что тебе надо? А тебе, наверное, кого-нибудь убить надо, да? Dane laughed when we offered her our protection. How about? I'd rather not. Oh no. Fine. Oh, and just take a moment to get ready. Ну, давай подеремся, какая нахер разница. Давай, погнали. Ну давай, что ты слышишь-то? No. Погнали. If that's what you... Я дам ему в рожу, и он мне за это даст косарь 100. Звучит как хорошая сделка. Oh, and when you go crying to your mistress, tell her it was Leon who gave you the pounding. Use all the... All right. Все? Easy money. What the hell are you playing at, Leon? Ah, so it's a real challenge he wants, is it? Fine. Sword Еще up, раз. bearer. Let's have some fun, shall we? Давай. How the bearer win the game's fate, won't he? I know he went to hold my tongue for a start. He's got potential. I give you that. I'll be damned. It's over. Easy money все равно. Krieger's gas. I'll leave you to it. Yeah. Do us a Все, давайте уже косарь 100, я пошел. Спасибочки. Are you waiting for it to hit? Looks like now's not the time. Да, в смысле? You look like you need a rest. Not half as much as I don't eat it here. Has it always been this? Oh, it was worse before the Chamberlain. That's something. Ладно, потом к этому вернусь. The fruit's not getting any fresher. Well, I have business. I do not. Somewhat fun. Так, твоя посылка, на. This is lighter. I can always take it. You will do no such. Had you been the tool of any payment? Cigars. Those cigars.
What did you say was in these pies again? I warn you now. Etienne sent me. Didn't know he had his own bed. That is, All this for a not just any. The guard's fine. Etienne likes. Of course. Эти побочки, это ну просто ужас какой-то, блин. Я не могу прекратить просто бугуртить с этого. Но это уже просто хрень какая-то. Что за миссия посыльного? Что это за бред? Там отнеси, там возьми, там вот это вот, там пару комаров убей. There's nothing here for your... I have a delivery from it. Why didn't you say so? Sorry about... Грузчик, парень работящий. Perfume. Oriflamme. Perfume, Parfum, cigars, and Oriflame. spirits. Someone has expensive tastes. The question is, how can they afford to maintain them? I suppose there's only one way to find out. I have something for you. From the Chamberlain. You need to leave. Branded! Who told you to... And you! If you've got... Чапорож получишь. Не получишь? Жаль. Ah, you have... I believe these are yours. Delightful. You don't... You mean the Chris... Why not just tell... An honest man wears deception like shackles. After all, we both know the punishment for dealing in And if you don't know what this day... Despite the risk, our friends beyond the... I didn't realize Crystal... As scarce as chocobo teeth. Hence the Do you think it vulgar that I profit from... I think you're doing what you believe is... A reward for a job well done. Косарь, да? Он вроде косарь нам торчит. I thank you. As will our mutual... Подожди, куда нам идти-то? С другой стороны. Подожди, здесь наверх, что ли? А, нет. Enough! You'll work fast. Here. The Chamberlain put up, you put on one. And what of your... Away. A drover has more regard for his cattle than the Empire does its bearers. Anyway, I'd better head to the Vale.
All right. Business. Though not my... Ah, just as well. So he really is a... There was a time when he was one of the... Rare О, for one вот in his этого position. история этого NPC мне Affect так not неинтересна, waste. My насколько sisters это and I возможно may только have lost an представить. uncle, but Glad to hear it. gives you faith, though, doesn't it? It's no wonder the dame's got a soft spot. Давай, косарь, я пойду. Спасибо. You wear the dame's brooch. She must trust you. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared. The day before, she was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother, as do we all. So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermaid may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Thank you. Thank you. Let's see what her chambermaid can tell us then. So you're the new escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. I'm told you share a bedchamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She did mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne, and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something. But the dame was so proud of her for how much she was bringing in. And she didn't want to Это let her просто down. жестко застрял сейчас. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. Well then, I suppose you're... Heard the bones fell favorably. I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a Ну, man? близнецы. Does this look like a brothel branded? Fuck off. Я тебе сейчас покажу факов, блядь. He wears the dame's brooch. One word from him and the Vale's doors will be barred to us for Сейчас good. сделаю еще одного человека со шрамом на глазу. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. I haven't seen him around lately, though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. Moore is the last village on the road to Oriflamme. I should let Isabel know where I'm headed. Clive, tell me you bear good tidings. That remains to be seen. Все, у тебя там брат был, все такое, ты отомстить хотел, там что-то цифри, там, и вот это вот все. Чем ты занят? Oh, Tatienne, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moore. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moore to ascertain the truth? Isn't that what you want?
Oh, it is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. I shall return as soon as I find something. Наконец-то мы куда-то пойдем. Так, что у нас тут вообще происходит? Какая огромная территория. И еще 2. Собственно, у нас тут. Пойдем погуляем. Тут есть мопчики вообще, нет? Вон, какие-то динозавры. Ой, не туда пошел, кстати. Как ты не подобрал что-то? Как ты не попал под удар? Хотя меня бы сейчас наверняка бы сюда все равно послали бы. Господи, как что далеко идти, да? Мне явно уже нужен Чикобо. Imperial watchtower. Should be well stocked. Подожди, о каких запасах речь идет? Что это за... Так много врагов здесь.
А еще раз, зачем я сюда шел? Тут, наверное, какая-нибудь это побочка была, я взял сюда, просто так пришел. Короче, ладно, пойдем хотя бы допы делать. Просто так ходить нет смысла. Блин, надо бы хотя бы ульту вкачать. Что там слева, подожди, за зданица? Wait, you're not one of us. It's over. Finished. You will pay for what you've done. Капитан. Вот. Да ну да, и взлететь-то. Поиск укротителя демонов. Finally some good shit. Или просто щит. О, впервые что-то годное, ничего себе. Может там еще что-то было, что я не увидел. Херота какая-то. Хера тебе надо. Чё орёшь? Paid for what? Did they tell you nothing? Well, all right. He's over that way, toward. For someone whose son's in mortal danger, he didn't seem all that worried.
Something's not right here. I need to be careful. Да, прекрати. What if I can help it? Подстава. Stay back. I'll deal with this. Farewell. Угу. No! You weren't supposed to kill Wolfie. You were supposed to die. Father will have you whipped for this. Bearers aren't supposed. What is this? You're not supposed to talk. Stop looking at me like that. We were only having fun. Ты охренел, мелкий. Fun. Why are you still speaking? Father. Семейка у них немножко с прибабахом. The wolf's work, no doubt. But it's not the wolf that's to blame. Someone needs to put an end to this before it happens again. Ага. You, Brad, here this instant. How dare you frighten that wolf was trained. You are the entertainer. Nor am I. See, I told. You're not. Well, the sins of the slave are the sins of the master. Да насрать вообще, хватит That быть. unlucky I can summon her if you like. You, You look afraid. Well, how do you think those bearers? From the look of you, I'd say you're stuck. Father, he's scaring me. You think to threaten? Can't we just buy another hound? Of course, my son. I'll В смысле, он сказал положить этому всему конец пришел, я сказал купить нового и все. I'm wasting my time, but I can't just leave those bearers lying out there. That much I can do at least. Что это за задание? Какой абсурд! More victims of the... You must be Clive. Да нет, не было такого финала, как настолько бредового бреда. I'm in her service. Like, never gets any easier. Very... Is that what you're here? The mistress has me see to it that none are left to the kids you here. Gladly. Это прям совсем уж какая-то низкосортность пошла. May their burden finally be Говорит, lifted. я пойду, положу этому конец. Он пришел, припугнул, он обосрался, говорит, ладно, куплю себе нового волка. Он такой, ладно, пойду похороню тех. Че это за бред? And when it gets here, more bearers will die. How can they think so little of sending us to the slaughter? Simple. Because you aren't bearers are tools when they're needed. Still, such attitudes don't always go unpunished. А, он сам себя загрыз. Is this your Of course not. Wolves kill. It's in there. Same with bear. The realm's less two murderous bastards. And here. You don't have to. Take it till then. Понятно. До свидания. Пойдем дальше. Посмотрим, что еще тут придумали в побочках. Это прям так клево. Фига себе экспы насыпала. Ладно, экспы нормально, хотя бы по 150, это мощно.
Но в остальном это просто жесть. I let her out of her bed. I think she's locked. I can't promise I'll find. She's beautiful, white hair. She lets me stretch. She likes walking in. Oh, In that case. А кто это? Хлоя. That's a lot of field to search. With a little luck, someone might have seen her. Ты Хлоя? You work these fields? Why should I have... Because a girl from the village asked me to. Chloe, is it? Last I saw, the filthy creature... That girl's old enough to know she should... The windmill. Off with you now. Chloe? Ты Хлоя? More brown than. Не Хлоя. Где Хлоя? Napping on the job. I hope they don't mind the. Спорим, что там труп? Мгм. The crystal's curse. Chloe, I was calling you. Didn't you hear me? Да ничего тут все ёб... Get up now. You've slept long enough. It's time to go home. Что это? Why did you already turn into a rock? I only made you do a bit of magic. You knew you were my favorite. None of the other Chloes had pretty hair. It could be months before Dad gives me another one. I have to wait until they're too tired to work anymore. Is that all she was to you? A plaything? Do you really not care that she's dead? She's that, and now it's. Такой бред, я не могу, это просто чушь. Я в шоке. Нет, не знаю, фильм Проклятие Чаки. Ты имеешь в виду про куклу Чаки? Я в шоке. Как бы я чел, который прошел кучу финалок, очень многие из них нравятся, очень многие прям запали там и прочее. Плюс все говорили, что это прям божественная финалка, прям настолько классная игра года, 12 из 10 на кончиках пальцев. И пока что я наблюдаю какую-то чушь, затянутый сюжет. Побочки просто, я не знаю, меня просто выворачивает их делать. Они настолько бредовые, что у меня просто нету слов. Oi, don't touch anything. В магазинах нет ровно ни хера. Вещей использовать можно вот только вот и все. Теперь у меня проблема с тем, что некуда тратить деньги. Единственное на что, это на музыку, которая играет в таверне. Боже мой, что это за бред? Я был супер оптимистично настроен в отношении этой игры. Но то, что я наблюдаю, это какая-то чушь. Объясните мне, за что эту игру хвалят? Я очень надеюсь, что сюжет сейчас раскачается и добавится что-то еще интересное. Пока что я вижу какую-то чушь. Are you Bertrand? The dame sent me. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. Well, go on then. One of her courtesans has gone missing. Сейчас мы ищем проститутку. Мы просто ищем проститутку уже. Потому что у нас других дел нету. Many traders stopped to peddle their wares, but only one's been seen quarreling. Is he still here? The trader? Oh yeah. Stubborn sod stood his ground till the sold. If you seek him out, keep your head down.
Fact is, folks round here would sooner hang a branded than help him. And that's even with the dame's brooch for protection. Understood. Weren't expecting any new branded until the new moon. What's this? A branded? Да вы заебали. Где эта проститутка? I come to you from north. Why? What it? Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. A soldier? Yeah, he had a comb, but old though it was, an antique in most. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new. And do you know where he... My customers aren't usually in the habit of telling me whither they are. My thanks. Not at all. Be sure. It smells of death here, Torgal. Wolves. We can't let them get any closer to the village. Подойдите ближе, давайте. Короче, Finished. It's over. Damn it all. Bodies. Что нашли? Well, the wolves have been busy. Схера они вообще сюда поперлись. Очень удобно лежит расческа. Сейчас мы ее возьмем и принесем в качестве доказательства, что мы ее нашли. Откуда ты тут взялся? Ты был за 3-9 земель, там стоял в базе. А, следил, окей, ладно, это оправдали. А, просто отправился искать и нашел ровно тоже. Понятно, понимаю, все, вопросов нет. Then one day he sees her with a new comb. We know it's all talk, but then he disappears off. If you mean this comb. Мне интересно, стримеры есть такие, которые даже вот эти все диалоги читали с большим энтузиазмом? I think he meant to ask her something else. He stole the wed. We all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up. Что, каштан? The most we Орех can hope такой. for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw. Could you tell her what happened? Might sound better coming from you. I need to tell Isabel. Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. Weren't expecting any new branding. If it was a message. Как она тут оказалась? Still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. They said they would meet you at a little chapel. Thank you, but... Все, надеюсь, дальше нормальный сюжет пойдет, потому что это просто хрень какая-то. You found her then?
Второй раз уже делаю такую непонятную камеру, хер пойми зачем. Что это за кадр? Что мы это... Что? Просто на телку мы смотрим? Господи. Все, ладно. Сейчас надо пойти угомониться, короче, пойти похавать. I found this with Tatienne. Полчаса слушаем эту историю. По поводу этой проститутки, которая даже умерла. Зачем нам так много предысторий? Да, перегрев, отогрев. Ну, блин, ну, скажите, хорошо, это как-то... Оспорьте мое мнение. Я с радостью послушаю, как бы, аргументы за. Before you do, the Vale counts among its patrons several high, according to one of the looser-tongued. Not to mention the same thing. But did he mention that it was all of the legions? But that couldn't possibly be true. I will. Спасибо за все. За что? Она тебя просто пропустила в город, потом ты мотался час, делая побочки, которые бредовейшие просто. Побочь своей части. И искал проститутку, которая умерла, и по поводу которой там предыстории больше, чем у главного героя. Который до сих пор не может одуплить, что как бы его брат жив. Короче, ладно, пойду похаваю. Это жесть.
Все на месте. Первый раз я вижу в финалах столько бреда, блин. Первый раз такое вижу. Еще главное перед этим такие... Мы пойдем захватывать вот это вот, там битва с Богомутом сейчас будет, вот эпичная музыка. И вот это вот тут начинается. Не понимаю, где здесь пройти-то. Да, блин, не вижу. Это вот то, что мы делали, это был не доп-квест. Вот, это основной сюжет сейчас был. История про проститутку — это основной сюжет. Да. Я с этого сгорел больше всего. Это была услуга. Женщина, которая просто нас пропустила. Лучше бы они этого вообще не делали. Ладно, хер с ним сюжет затянули. Но вот это вот зачем нам вот эта предыстория ее? Any trouble on the way? None worth mentioning. As I was telling Jill, it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. And here I am, the deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. Ладно, все, просто забыли вот эту часть. Последний час вообще просто забыли. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than it. 18 плюс контент. Brothel. Really? Doesn't seem very private. So then, how do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. Where the shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrec. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut. And how exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. And may have ended up running for dear life after being discovered by Bahamut, but that's not important. Sid, if the Mother Crystals truly are the cause of the Blight... If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end.
The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. An outlaw. Whoever controls the crystals controls the realm, but our kind can wield magic without them. To our rulers, we must seem the most convenient of tools, and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? To leave us to die when our bodies are spent? Does a nobleman weep for a broken mug? A torn tunic? Our fate means nothing to them. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried, but nothing ever gets through. The world is simply not ready to listen. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? I can't. But what of all the people you mean to rob of their comforts? Are you happy for them to call you outlaw? Sid the Outlaw. Aye, that'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of digs. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. The world won't save itself. Все, мы идем наконец дальше спасать мир. Пожалуйста. После него вы не сможете ничего изменить. Обычно это только в конце игры пишут. Сейчас же не конец игры. Сейчас что-то важное будет, ребята. Сейчас наконец-то есть сюжет. There are not nearly enough men here. Then it's fortunate the city guard doesn't take sentry assignment as seriously as you do. This bodes well. Won't be a first. This may not be such a terrible plan after all. And what exactly is that supposed to mean? Only that your last secret shortcut was nowhere near as secret as you claimed. Yeah, but that's half the fun of it. Life's too short for perfect plans. You want a plan that'll keep you on your toes, stop you growing old and complacent. Worked for you, has it? Clive, my boy, even life's smallest challenges offer the opportunity to grow and to change. You must embrace these moments. Allow them to suffuse your heart with a deep sense of fulfillment. Narrowly escaping death at the hands of an enemy is not my idea of fulfillment. Something wrong? Not at all. Just wondering if the two of you had finished. Да, мы тоже. We make for the Mother Crystal's heart as planned. Destroy it and the whole thing should come tumbling down. And if the passage to the inner sanctum is guarded? Then we embrace the moment and use it to grow and change. Come on, this way. Try to stay out of sight. Подожди. У меня уже хватит на прокачку? What? Ага. Блин, так мне не дадут вот эту вот херню вкачать никогда, мне кажется. Тупо не хватает поинтов. А где, собственно, все экспо это брать?
Если... Ну, давай тоже качаем покеру. Если тупо не дают мобов. По поводу онляпа, это я даже не сомневался, что такое сейчас начнется. Вполне закономерно. Ну давай вкачаем это. Раз мы никогда не дойдем до сюда. Obviously. Don't worry, the passage is empty. All right, not quite tempting. Let's get this over with. They're not from the garrison. I swear this passage. The enemy's upon us! Of course it did. Perfect plans, guys. Perfect plans. Окей. Stood a chance. You're welcome. The main tunnel. That would be my guess. There are sentries everywhere. Ну дай пройти уже. And all good things must come to an end. We might have a bit more company from now on. Captain, to arms, men! And summon the cannoneer! At once! Окей, спасибочки. 40 экспы дали за это. Да. Да. I think this may be the moment I was talking about earlier. What have we here? More insects come to be squashed? You will find my mortar and I only too happy to oblige. You're a talker. Then let's shut him up. You feel like something in the air. It's ether. Then we better make this quick. Not this time. Ну, я долго буду ворачиваться от этого говна. This time. А, надо бы эфир вырубать, наверное. Ладно, сейчас так и добью потом. Да. Вторая фаза?
Кир в красе. Крючок не нарвался. We'll get none in return. There's nothing left of him but hatred and rage. Let's end his torment. Чего? Антирволк он сделал? Отлично. Я ж задоджил. Короче, ладно. I'll never get used to that. Akashic or no, he was still a man. A man who drowned in ether. It's no way for anyone to go. Come on. God, duty's a death sentence. Блин, in вообще this жестко place. он прошелся. Not that Sylvester cares. Breathe deep of the blessing, my friends. Who said being a dominant doesn't have its benefits? Sid, this is an ether flood. There shouldn't be one here, should there? The workers couldn't survive this. Well, it wasn't here last time, I can tell you that. Which means we need to be quick. The ether won't hurt us, but I'd rather not find out what it's done to everyone else. The gods. Too far gone. Ну отойди ты туда, вот сюда, да. Хорош. All we can do now is put them out there too. Isabel said she thought the Empire might be planning to abandon the capital. Could this be why? She said you could call her Isabel. Never mind. If ever there was a reason to up sticks, an ether flood would be it. Fuck me. Those guards at the gate. They weren't there to keep people out. They were there to keep the Akashic in.
Здорово, Крит. Doesn't look that far. Right. Давай, упади еще. Давай, ты же пойдешь сейчас, да? Some help. Hold on. Ну, слава Господи. Not quite as spry as I used to be. I'll take that as a thank you. Look on the bright side, eh? At least you won't get lost. Я вот сижу и тоже думаю, что это к чему-то должно было привести, или это... Ну да, уклоняться от этих проков надо было, да. Ладно. Все нормально. Маленькие сюжетные дыры, ничего страшного. Ну, не дыры даже, как бы это назвать-то? Наоборот, заполнение всяким рандомом. Random event, во, точно. О, большой парень появился.
Как новые враги на подходе? Еще с этим не справился. Ёптать. Кого-нибудь ты выдели ты. Ёп, на тебя налево. Нет, Пипа, он нас убил. Игра закончилась. А что у тебя со светом было? Выключили свет? Вторая 3D. А, ну да. Конечно же, у тебя нет места для зелий. Коралловый меч? Что такое? Давай, на 5 побольше, хрен бы с ним. Здорово, Флай, да ничего мы не сравниваем. Ну что, ты что? What happened to two? Ask one. Once more. Aye, seeing as you're trying now. As if that was going to keep us out. Он наконец-то свет включил. The mother crystal's just up ahead. Is it? Нет, у нас мы это грубая мужская сила должна быть. Ты не понимаешь. Он задолбал же разделью. А вдруг бы меч сломался? Или еще что-нибудь типа того. Ой. There's no one about. Нога, да, реал. Либо рука. I knew it would be big. But this... There. That's our way into the inner sanctum. You'd think they'd have patched that up by now. Sorry state the Empire's in. Wait. You don't mean... Aye.
О, сейчас битва с Богомутом, надеюсь, будет, раз он аним решил упомянуть. Не случайно это, не случайно все. How did he make it out alive? I walked. You should try it. Oh no. Oh no. Them again. Is there something you two want to tell me? Maybe later. How could those creatures from Phoenix Gate be here in the mines? The two places connected somehow. Добивать. Чё? Кто там? В смысле, что это было? О, это кто такой? Не, мы же договорились, что когда Рейн тут будет готов тоже, я вам обоим запущу. Ты же не будешь без Рейна играть, правильно? Ты будешь один играть? Can't say I saw anything like that when I was last here. Then again, I can't say I made it this far. Let's just be careful then. Я же думаю, скучно будет. Ну, сейчас. Если мне, конечно, все сейчас не повисит, нахрен. Пипка, все виснет что-то.
Все. Все, пускай она пока прогружается. Where did that come from? А вот и богомутик. Это богомут? Почему тут ледяной? Poor beast. Another victim of the flood. Вообще не похож на богомута. Well, if it's a fight he wants. Ready, Clive? Always. Йоу, блин, большой зверь. Что там происходит вообще? Вообще вышло нормально. Тихо, 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 что происходит? Нормально, тащил, тащил. Что-то мало помогает делать. Where's he off to now? Clive, look out! Почему цель с него все время пропадает? Что-то не можешь попасть-то по нему, ну. Ну конечно, конечно, именно в этот момент ты, скотина, решил. Ладно. Да нормально тащил, нормально. Да ну! Ну у тебя же нет жизни уже, камон. А, все. Ух.
Уважаем. Так мало экспы дал, капец. Are you all right? Fine. The inner sanctum lies just beyond. Chances are the palace guard knows we're here. We should move. Not that any sane commander would send his men into a place awash with this much ether. Clive. If this all works, and the blessing fades, things are likely to get worse for our kind before they get better. Being the last to wield ether will make our talents that much more sought after, by which I mean hunted. I just hope, in the end, they'll see that we didn't have any other choice. That it was the only way to get us to a better place. And here I was thinking I was the uncertain one. Luckily, 2 out of 3 of us have faith in you. Then it all starts here. Time to earn that menacing title. Sid the Vicious, was it? We're almost there. Anyone having second thoughts? Not me. We're with you to the end, Sid. Then what are we waiting for? Мы ищем что-нибудь еще. А что-нибудь еще нету. Сейчас будет еще один босс-файт. Теперь с настоящим богомутом, да? Ну, очевидно. Большая круглая арена. Интересно, что же здесь сейчас будет? И мы пришли это сломать. Нахер там. Well, that didn't work. Ну что, разворачиваемся, пойдем обратно. I think we're gonna need a bigger sword. Mine's bigger. Thank you, Clive, but I meant that figuratively. The core's clearly made of sterner stuff. Tyler's going to have a fit when she hears about this. Stand back. It's about to get cramped in here. That's more like it. Clive, look.
Defreet. Что это такое? I can't do this without you. Страшно вырубай. Not again. Where are you? Hold on. Блин, местами графоний выглядит офигенско. Местами такое. Вот сейчас выглядит там круто. Ух, ёпта. Это... Мне сейчас надо... Сейчас эта хрень воскреснет, мне надо будет с ней как-то драться. Жесть. I've been here before. You again. Where are you? What do you want? Fuck. It's still alive. Давай еще. Давай еще. What else can he do? О, сколько у вас до хрена-то? Беги, беги! Нормально летаешь, нормально летаешь. Да как заделал-то, ну?
isn't yours. Только не хлопай в ладоши. This is mine. Он сейчас возьмет силу этого, что ли? Рамку. Хадукин. Вы чё, народ, погнали нахуй! Хадукин? Да, Хадукин, погнали. Хадукин! А, не-не-не, здесь немножко другое. Здесь немножко другое. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. А, не, Хадукин, всё, я нашел, как Хадукин делать. Яички! Ля-л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 я. Пивка, ты там играешь или чё? Яичками тут торгуешь? Ого, задолжил, нифига себе. О, понеслась, понеслась, понеслась. Сколько там тысяч дамага? Ну, кстати говоря, каждый файт разный за ифрита. О, еще одна? Или это так? Сейчас он сделает Hellfire и все. Нет, треугольник, треугольник, не квадрат. Фак, проклятие.
Ничего себе, сколько фаз. Адукин. Понеслась. Воу. Не, ну красивый файт, согласитесь, все равно. Так, сейчас надо наказать было, да? Беги! Да ну, чтоб тебя. У меня хилки есть еще? У меня еще хилки есть. Найс. Я успеваю. Это Бош пошел уже, по-моему. Беги! А, беги, беги, бей его. Ну я же задоджил, ну камон. А чё ты не бьешь его? Все, какая-то еда пошла. Hellfire. Hadouken! Это фиаско, братан. Нормально все. А, он все еще висел там. О, это же чисто как в 10-й финалочке также. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Тифон это кто вообще? Типа то же самое?
Ой, ну аксессуар. На 12 секунд пламя... Это ульта, которую я никак не могу вкачать, потому что мне все время не хватает экспы, блин. FF6 не играл. Enjoy your nap. You're wounded. This. It's В смысле, мощно выглядит, а чё? All right. The hole. We'll find you a healer. Here. No, you won't. Ну, окей, гляну потом. О, это же Микельсон. Это же Микельсон, да? I know who you are. And if you think I'm gonna let you have him. Think again. Ну, видимо, я немножечко это не угадал по поводу того, что он заберет способностью Шиву, сейчас заберет способностью Рамука. One left. That'll do me. Ты бы лучше его исцелил, чем это... Поджег ему сигарету. Clive. For so long, I thought I had all the answers. But then I met you. And I learned it wasn't a good death we should be fighting for, but a better life. It's all very well, a man reclaiming his fate. But if he can't choose how he meets it, what's the point? So, I made a choice. Вот, да, он отдает ему свою способность. Я почти угадал, кстати. The rest is in your hands. The crystal's blessing is a prison, Clive. And if it's an outlaw the world needs to help it break free. Stop. Please. I can think of none better than you. Жаль, конечно, Сида.
Ashen grip, let ember glow, to kindle flames anew. О, вот и Джошуа пришел. I'm sorry, Clive. Had I arrived but a moment sooner. Do you remember me, boy? I saw you protect them. That was very brave. I know you're there, Ultima. You have learned our name. What else have you learned, Phoenix? My travels have revealed much about you and your ambitions. I know that it was you who tore me from my brother. And I know that it is his power that you seek. But know this. If you want him, you'll have to go through me. Very well. Breath of mine ancestors, fill these lungs that I may dispel the songs of suffering. A disturbance. We'll leave. My brother alone. This is getting us nowhere. We agree. No more games, Phoenix. We have come to claim our vessel. And I said no. These flames are nothing. You will know what it is to burn. Yours is a fleeting form. I'm not fool enough to think I can harm you. But to protect my brother, I don't have to. Joshua. Феникс даун. Где это типа воскрешать должно? Перо Феникс. These are not flames of destruction. А почему перо Феникс нельзя использовать на этом? На Сиде? Have you forgotten already who I am? Хера вообще появился этот чувак, вообще вот этот Ультима. Теперь он станет Ультимой. Just try and get to my brother now. Fiend.
Подожди, Клайв успел увидеть своего брата и так и опять его не увидит? Это будет вообще просто я не знаю что. Achievement unlocked. Тем временем Титан нашел, знаешь, ты это их логово, да? We've got to go! Not without this! Sid is not among the dead. Shall I send a Stolas? That won't be necessary. Where the hell are you, Sid? Where the hell are you? Подожди, мы разве... Мы же вроде говорили ему, куда мы пошли, не? The finest silks from the master weavers of Randallar. Come, come, feel its softness. Chocobo Make a nice steaks, gift for your chocobo wife. sausage, all from greens-fed farm birds. None of the old Опять Assassin's Creed пошел. Here, take a bite. I've got peppers and peas, beans and beets. If it goes in a pot, I've got the lot. Curatives, restoratives, look all you like, sir. It's all fresh. Picked this very morning. Restoratives, unguents, ointments, poultices, calmatives, curatives, restoratives. Unguents, ointments, poultices. Might I interest you in a potion, milady? Perhaps a soothing salve to ease the aches of the road? Подожди, он что, реал все-таки так не увидел опять своего брата? I'm sorry. I wish you well, but may the mothers guide you. Calmatives, curatives, restoratives, unguents, ointments, poultices. Calmatives, curatives, restoratives. Он буквально был рядом с ним, там такое мясо было, он же там уже просыпался. It's good to see you, Sid. What have we learned? The bearers are locked up in an old courthouse on the edge of town. And I hardly need tell you who is there to make sure they stay that way. Kupka's private guard. It's a trap. And not a very good one at that. Another. Теперь... What does he hope to gain from this? I'll have the captives free before nightfall. You do nothing of the sort. Our comrades didn't give their lives for you to get your throat slit in a god's forsaken slum.
So those in the courthouse should be left to suffer. That's not what I said. I simply meant it doesn't have to be you who frees them. Damn it all. You're as stubborn as the old Sid was. У меня иногда вот возникает ощущение, что дают актеры, иногда забывают и реплики. Из-за этого возникает какое-то молчание просто. Please, we don't know anything. You have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. Forgive him, my lord. He did not mean to offend. Quiet, you! No sign of Hugo. I'll wager he thinks as highly of his minions' traps as we do. Then this should be easy. Don't hurt us. I beg of you. Quiet means quiet, branded scum. It's going to be all right. I'm here to even the odds. Any objections? It's him, the outlaw. Sid's here. И здесь. Come on. Go! Summon the others! The bearers? Safe. Sid dies here! Нормально так таскивает. Что надо делать? Что надо делать-то? Я ничего не понял. Не, подожди еще раз. Outlaws in here! Bring me his head! How many are there? Titan sends his regards. Enough of this! Let him play with the kitten. Чего? Киттен. They brought a pet. Пуси. You'll pay for what you've done, Sid. Those things are fast. We'll have to be faster.
Ну, пусть и держись. Пусть и держись, блин. Республиканский боевой кот. Ясненько. А был бы он демократ. Вот как шутка. To hell with this! They'll tell Hugo. Let them. There's been more than enough bloodshed for one day. Смахнемся. Murderer. All of our friends are dead because of you. Do you hear me? They used us as bait. Bait to lure you out of your stinking hole, all because you couldn't just let things be. What are you even doing here? We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all marked now. For 5 years we fought to secure a better life for our kind. To see that we are treated as equals. Do you not want that? What we want is to be left alone. Every time you show your faces, it is we who suffer. It's all right. Он же всех перебил, чего не переживает. Опять молчание. Опять забыли текст. Just leave us be. This is our home, and this is where we'll stay. Sid told us this wouldn't be easy. They'll come round. If you say so. We should go. А пёсик где, получается, у Джошуа, что ли? А, вот он. Я опять про него забыл. Блин, если у меня все равно сейчас не было варианта, куда идти, почему нельзя было меня просто перенести сразу туда? Ну ладно. That night 5 years ago, we destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. When Sid said that he wanted to create a world where we were free. Free to choose our own path. I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. Only that it was our own. I miss him. A world where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. It's why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way.
Rides over, lovebirds, home sweet home. Новое убежище. Otto was asking after you. Let's go and see him. Never Угу. moment. Finish with that log, so Сюжетный рычаг. Ну, пойдем, как обычно, сперва к кузнецу и продавцу. Продавец, ты хоть что-то начнешь продавать в этой игре? Или как? Смотрим меч. Херня. Пояс. Ничего нового. Здесь ничего нового. Ну, это хоть что-то. 24К. Больше ничего, да, такого? Увеличивает общее количество ОС. ОС, это опыт, что ли? О, подожди, увеличивает, получаем... конечно, вот это. Гила херня, а ОС... Что такое ОС? Очки способностей, в смысле? Ну, так вот, понятно теперь, что надо нам брать. Опыт. Опыт способностью нам больше ни хера не надо. Продать. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. Finished, are you? Ну, это уже кое-что. Угу. Блин, конечно, атаки на 7 такая чушь. Яички! Ля-л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 я. Блин, это самый долгожданный момент, да? Даю всю эту штуку. Так, у нас здесь появился новый предмет. Ничего у нас не появилось тут. А, давай, кузнец, удиви. What do you need? What do you need? So, will it be? Дармолния. Прям по чуть-чуть, прям так дает. Прям вообще чуть-чуточку, прям вообще кропалечку. Просто вот. Все равно больше не на что, собственно, тратить. Здесь ничего нового. Тут ничего нового. Усилить, конечно же, мы ничего не можем, да?
И тут ничего не можем, да? Посмотрим на новый меч. Красивый? О, а что это там за сундучок? Пойдем посмотрим. Воспоминания, прости, что? То есть примерно с этого момента начинается игра. До этого была типа все тренировочка. All operations are suspended until further notice. Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. Still can't work that one out? There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. Муглы же раньше всегда были торгашами. Мугл как бы намекает, что скоро откроется стена с заданиями. I trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? Это была идея Сида, если чё. Long though Sambrek's dominion over northeastern Storm has endured, recent days have seen the Blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire Долго еще? Да, еще очень долго. every blade of grass bent beneath Мы только начало прошли. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world.
Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. Опять посыльного включили. Подожди, он что, удалил, что ли, у себя эту штуку? А, да, он у себя меткой-то удалил, у него теперь остался шрам. Here for another of my lectures. I do wish our lawsman would... Ты думал, я просто так назвал, что ли, что это долгая история? Долгое приключение. Финалки, они очень долгие. Всегда так было. Lawsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. И она просила кое-что добавить. Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same, but alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. Ну, вообще, кстати, неплохо тут обустроились. But the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others.
and the wounds that remain. They are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Gav will be back soon. I should get some rest while I can. Not back a blink and you're already off кто? solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. Вообще And не it's all помню. thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. Ah, before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a Stolas. All right, I'll have a look. And then you get some rest. What could Gav have thought worthy of a letter? Have you been to the toll? I hear a new ship. Я же буквально только что тут был. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital. Пойдем уже пиздов и этому кубке дадим и все. Боже мой. It's more than that. This is our chance, the one we've been waiting for. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's Давайте-ка я вебку оффну, я хочу немножечко это, без света посидеть. В глаза. Try not to forget. О, так хорошо We're only будет. here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. О, зашибись. Больше ничего не светит в глаза, зашибись. Класс, класс, класс. Романец вообще наигрался в GTA? It wasn't an illusion. Ой, слава яйцам, я-то боялся, что он это... Все, слава яйцам, он в курсе, что брат жив. Аллилуйя, просто найс. Ты ж пошел в GTA 4 играть, не? If Joshua is still alive, he'll be Сталкер вот looking такие, for ясно. that thing. Do you think he will ever come back? 15 часов, да. He will. And we must be ready when he does. Хорошо. To a world without mother crystals.
Блин, тема практически из 12 финалки. Прям практически один в один. Опять пафосная музыка, опять пойдем сейчас какой-нибудь херню заниматься, да? О, сейчас, может быть, наконец-то мы будем играть за Джошуа. Наконец-то пойдет второй сюжет. And so the North is lost. Как он это понял? I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this... Нет, сталкер играть не буду. This is far, far worse than any could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. Уж лучше в террарию. Marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother. Я? С чего это мне такое нравится? Ты чё? Я вот кроме как Atomic Heart, я больше шутер не особо вообще. Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. Speak freely, Otto. It's Martha. Ивка, здорово, оставь ее. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. What would make Martha leave the rest? Хороший вопрос. В смысле, сталкер не шутер? А что это? Ивка, давай потом я заценю. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Подожди, Марта, кто такая Марта? You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip around the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Блин, да что? А где его искать? В смысле? А где тут доп. Задание? А, вон на выходе. Пойдем его чекнем. Может, наконец, с этого момента будут нормальные доп. Задания.
brush with that long Saxon. Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake water doesn't agree with it, then? That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry'll keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch. Да хватит про лимонные пироги, про теты лимонные пироги. Assuming we had Что за местная поговорочка? which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. Of course, Obolus. Давай, Роман, Your пока. skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone Я around отдыхаю here от sees света. it that way. To Выключил make вебку. pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things now. I'm not so unkind as to ask, and it just so happens I once heard the thorny pitch. Sounds easier than felling a faraway forest. Это куда? Быстрый спуск. Easier than felling a forest, I said. Как это работает? Trees don't have teeth. Вот, короче, ладно. I can't imagine Obolus needing any more than this. Time to head home. Да ну, пожалуйста. Welcome back, Sid. Well? Find is one. Ugh. Reeks like a Задница chocobo's Чокобо. arse. Он сказал задница. Ага. Знак силы. Ну-ка, что это, что это, что это? О, атака на 12. Найс. Ну-ка, давай-ка сменим. О, хорош. Еще плюс 5. Так.
Что у нас здесь? Полтора К есть, да? Понятненько. Понятненько. На это нам никогда все равно в жизни не хватит. А вот эту вот тему можно, кстати, усилить до конца. Ну и, наверное, можно все-таки это сделать. А вот теперь у меня вопрос. Я так никогда это не менял, но тем не менее, я же могу это заменить, допустим, вот это вот. Или как это делается? Громоотвод поставить вместо этого, да? 3 на 3. 3 на 2. А, либо это, понятно. Тут тоже, да? Ну, блин, нет. Ну, блин, нет. What happened here? Come on. We need to find the others. Fucking Imperials. How do? Ничегошеньки у них не меняется, конечно, да. Take care out there, eh? Случайно зашел в мир Вова. Мир Вова. Даже какой мир Вова? Let's get you to a physical, shall we? Sid? What said you'd be coming? Да, даже не знал об этом. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. Ладно, удачи ему там. Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Так, фаст-тревел есть же у нас? Конечно же нет. Конечно же ножками топать. Cole is right. That was no tavern brawl. Подожди, я же могу вот так вот сделать? Не, потому что он находится где-то посреди. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up.
Ой, блин, мне, кстати, надо было тоников бы защиты прикупить, на самом деле. А здесь левел мобов даже не поменялся, что ли? Лап. Look. Up ahead. Что там впереди? Martha, are you hurt? А, Марта, Don't точно. worry about me. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black Shields. Is this some sort of twisted joke? There has only ever been one Order of Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. It seems a step too far, even for the Empire. О, песли красавчик вообще. Крабики тоже 19-е. Почему они не повысили левел всех мобов? Are we too late? There might still be someone inside. No. Damn it. I thought you lot were all spent. Ура, хана вам, ребята, зря вы тут показались. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. Да, молитесь, ребятки. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offense. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. Is that all of them? I think so. I didn't see the abbot.
He may still be alive. Found her. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her. То есть вообще никто не в курсе, что с Сидом случилось, что ли? I shall. Sid, where are you? Sid! In here! We found a survivor! Clive. He's gone. We've laid the abbot to rest. But the bearers... they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. The currents there are swift. If the abbot were still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. Блин, началась вторая часть игры, мне стали меньше денег давать. Ну, what the fuck. Серьезно, задоджил? Подожди, никуда? Не, ну деньги-то некуда девать, ну чё их не дают-то? Новая птичка. О, это же Дедай. Ариманы, ранг. Что? Что это такое? Некоторые существа, на которых наткнется Клайв, будут крупнее, ловчее и агрессивнее.
Яички! Ля-л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 я. Маказовский. Ой, это хорошая шутка. Никогда, кстати, об этом не думал. А, вот они доски, которые Мугла охраняет. Да, понял. Куда ты воюешь? Не туда же воюешь ты, друг. Вообще не туда воюешь, скажу тебе честно. Меня что, шотнуло? What? Я первый раз помер. Это фиаско, братан. Ты что это такое? Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Да что это такое вообще? С почином, да, реал, спасибо. Он меня просто шотнул. Так что будто вы, короче, вот прям Ронин сидел, ждал момента, когда наконец он будет использовать команды. И это ранг С? Блин, офигеть. Майк Вазовский, это ты, реал? Сейчас. Ну все, к нам тебе, короче. А чё он не бьет-то? Да. Что, он даже не исчезнет? Охренеть. Он был силен, конечно. Блин, в былых частях это был супер простой моб, самый обычный. И теперь это считается каким-то прям сложным чуваком. Удивительно. Да он меня шотнул какой-то фигней. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back.
Cole is worried about Martha. All right. Все, мы пришли, мы сделали, что от нас требовалось, да? Мы же можем бэкнуться просто по-бырому. Можем? Ну да. Давай, Торо. Хорошей тренировочки. Так, пойду-ка я куплю себе тоник, пожалуй, на всякий случай. Надо же хоть куда-то деньги тратить. Так, а где оно? Эликсир. Эликсир тут восстанавливает полностью хп, да? Тоник сил. А чё мы не заменим тоник? Защита на тоник силы просто. Ну, блин, хотя 10% этого намного хуже, чем защита. Защита давай. There you go. Thanks very much. Вот так вот. Thank you very much. Эликсир, как обычно, Вот я прям вангую. Вот они есть, вот я их потом куплю какому-нибудь боссу. И вот я их, короче, в итоге так и не использую за всю игру. Эликсиры в этой игре нужны просто, чтобы они были. Потому что их никто никогда не использует. Они просто хранятся всю игру на лучший день. Это традиция. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Он наконец-то понял, что матушка плохая. What goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Новое задание. Сейчас скажет, найди этот глаз. Oi! You handy with that sword of yours? Of course you are. But now, question is, are Chocobos? you heard me right? And not just Whiteheart and Chocobos. It's true. Well, go on then. All right. There's a good lad. Where can I find these? I saw him cut across the way. You save Whiteheart and her flock, you hear? And don't worry. I'm sure I will. Good luck to you.
Подожди, еще раз где? White Hart. That's quite a name for a chocobo. Опять хер пойми, где они там спрятали. A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds, looks like they went that way. О, бучара. No holding back. Так, где тут, тут или не тут? А вон нас накрыт. Я там пропустил? Ой, ладно, хер с ним. Потом на обратном пути. These chocobos aren't going down without a fight. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here. Oh. Because she's something of a hero and you hurt her. Piss off. Or better still. All right then. Новые враги, или? Воу, здрасте. Как вот этот удар постоянно ничем не попадает? Это просто капец какой-то.
You're safe now. White Hart, I presume. Do you know her, boy? That scar. It couldn't be. Да ну нафиг. Ambrosia. Это его Чокобо? It is you. You survived. Вот это побочечка. And you found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. Опять занимает сцена. I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh, no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. Told you. And it's... Is that it? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. Oh, stay. Так что, мне возвращать Чокобо или как? Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. Few scraps of leathers of it. Oh, I'll be sad to see her go, of course. Don't you worry. We'll get along just... You hear that, White Hart? You've earned yourself some time. You seem awful familiar now I get... That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excite... Anyhow, best be on my way. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. Неплохая побочечка, неплохая вообще. «18 лет, Клайв и его верный Чокобо наконец-то встретились вновь. Так, теперь могу призывать его. Это хорошо, это круто. Ага. Ну прям ведьмак-ведьмак. Faster!
А чё я, подожди, скачу-то? Куда самое главное? У меня же больше заданий нету. Пойдем дальше по сюжетке. Where's Gav? Так, а где еще раз Мугл? Подожди. Ой, хрен вот это, я не помню, где Мугл. Гау! Здорово, Гау! Ah, Clive! How I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Или его еще не было ни разу. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. А, Гэв молодец, догадливый парень. His start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for, eh? Huh? Так, ну-ка. Там будут еще какие-то мобы, которых надо выкосить.
Еще раз, где это? Так, ладно, сначала пойдем посмотрим доп. Задание. What are we waiting for, indeed? I think it's all right to touch him. How much water can a flower? It's not deep. Won't be long now, Martel. See, I am. Is everything all right? Oh, yeah, it's just. Well, It's good to know there's some Martel's pride in. I took it on, you see, and not only is it ready, it's. impressive. I thought this first harvest, you couldn't take them some, could you? Конечно, давай. It'll be nice being the bearer of good news for a change. She always had a soft spot for that lot, see? Here you go. Martel apples, then. You hear that, Martel? Today's Курьер на finally месте. the day. Опять у нас Delivery Club. Подожди, чё? Прям тут же, что ли? That room's as ragged as. You two look like you could use something to eat. Martel. Weren't she the girl from the furrows? Course she was. Aye, and brave as a bank. Please up. She'd have been proud. Delivery Club. Others weren't so lucky, though. A gift from the backyard. На яблочки. Blimey, these take me back. Old Sid didn't have them right from the bro. That sounds like the Sidite. Planning on keeping that lock. Hang on. I'm glad to see someone reckon she'd be happy knowing all that. Clive, tell. Not so much. Well, you can leave the basket with me. I'll see that the others get there. That was the last of the apples. I should head to the backyard and pass along everyone's regards. Да, ну хорош. Идти благодарности раздавать, ну ты шутишь. Oh, Clive. Welcome. The patron's whisper. Does that mean? Oh, no. That's still me. It's just Karen. I still catalogue every item. Is everything we've received and everything promised. Так, очки славы, ну и пробуждать людей из разных уголков. Делиться работными деньгами. Нифига себе. Погоди. Нифига себе. Я их потрачу или типа как это работает? Подожди. Хорош. Что делает это кольцо? Так не скажет? Жаль. Ну ладно, блин, конечно, теперь имеет смысл тогда сделать эти побочки. Best of luck out there, Sid. Thank you very much. Так, угол. Ah, yes. I'll stick with Nectar if it's all the same. The hunt board. It's where the curse breakers post sightings of just because they can't be dealt with when they... Right. The
people of Alastia are going through a lot У него already. есть полный список этих чуваков, которых надо замочить? The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of them. Perhaps I can. О, могу сообщить. Ну-ка, давай, покажи мне. $6200. То есть это был самый слабый, который мог шотнуть? Офигеть. А могу как-нибудь, ну, типа, понять, где это? На пути из замка Норвенд. Норвенд. Короче, где-то около Норвенда. На холме Истпула. Истпул и Норвенд. Короче, надо попробовать поискать их, мне кажется. Что, так полгода будем бежать, чтобы благодарность передать? Это очень важно. Кстати, ничего нового не появилось. Вообще, твоих ни хера нет. Вот тут же можно наверняка что-нибудь собрать еще. Да, спасибо большое. They remember, I suppose, she put everything when she died. And through you. By the way. Of course not. I'll see. They like your fruit, Martel, isn't it? Так, надо в комнату сгонять, посмотреть, что там. Дает ли это вообще хоть что-нибудь? Подожди, где проход-то? Блин. Вот, что такое? Это просто так? Да. Понятно. А так я пока никуда не попасть-то не могу все равно, да? Вот, Истпул, там вот это все закрыто пока. Истпул, короче, нужен. И как он там был? Нортрич? По-моему, Норвелл как-то назывался. Норвенд, вот сюда. В этих местах находятся эти жесткие мобы. Да-да! Сейчас мы туда тапнемся. Если заставки не будет, то надо будет пойти перекусить. Прошло еще 3 часа. Заставочка. Ладно, посмотрим заставочку, потом хавать. Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dalmekia.
I'm not about to let Еще Cooper одну take us пойдем есть. unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. For what? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. Come on. Так, все, Адам, не ухавать. How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber.
Так, все на месте. Шестого каджаба стримера. Да, все отдыхают. Все в плюсе. Так, что у нас тут? Что тут происходит? Let's go. Run like the wind. Простите, пожалуйста, простите. Как, подожди, слезть-то? Как слезть-то? Safe. Be safe. It's over. Комары, кстати, да, похожи чем-то на вальхемовских. Ох ты. Вон там что-то слева, кстати, лежит. И еще вон там что-то лежит. Да ему я... В смысле? Я ж побил их, нет? Да ну ёп. А где я подобрал уже все здесь? Fly, Ambrosia. Блин, нам все равно потом надо будет все равно туда идти дальше. Зачем я? Ну ладно, пофиг. Ну так, халявный опыт, чё. Good girl. А у нее откуда чуко было? Нифига себе. Да, должна была быть моя фишка. Да беги ты. Не, дай-ка я их тоже побью.
Блин, реально нормально-то опыт дают. У них опыта много. Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! Thought they were loyalists. Jill, look. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first. У тебя, как обычно, ничего нового, да? I ain't got much, but what's mine is Ага, yours. понятно, For a понятно. price. Понял. Понял. Че, не урон, шкала вспышки, понятно, херота. Ну, в общем-то, ничего нового. Suppose we won't be seeing you again. Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, the Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. You'd have to be dull as a sack of stones to think you could take on the Empire. What with their 100 full legions? Ага, где второй? I heard there were 1,000. We're going hunting for outlaws. С кем? Тут еще надо поговорить. Run along now, before one of the boys starts thinking. You seen him, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? I don't know. How'd you get it? But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift.
But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pool. Then we shall be on our way. Пойдем просто их и забьем, и все. These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Так, нам же все равно прямо, правильно? Ну, типа. This pass will take us through the mountains. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Yeah! Be safe. Ever since the apollo tree. Ах, ёп. Верный налево. What do you think is waiting there? The mother crystals collapse? I have an idea. You're going to like it. Тут же было... Блин, по-моему, здесь толкучков не особо много. Вофу. Что у нас тут? More of my mother's men. Fly, Ambrosia. Ладно, туда кругом я не пойду. Яички! Ля-л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 я! Ну чё, Пипка дождался? You deserve a rest.
Ха, с удара. Быренько, быренько. Blood, Clive. Bloody hell. And still wet. You were told to stay in your homes. The Black Shields. You know who we are. And still, you would bear your steel. Why then? We owe you our thanks. Ой, да, You пиздавам, have saved us чуваки. the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true shield of Rosaria. В смысле? КД. Да, в большом сожалении, конечно. В смысле, где хилы? Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. Подожди, он уже где-то был еще. Сзади, по-моему, где-то. Да, вот по этой стороне что-то там было. Let's go. Faster. Зелье? Ну, слайс. Thanks, girl.
Good girl. По-моему, нормально налутали. Пойдем обратно. Здесь развернемся. О, подожди. Интересный враг. Не раздаст чуть. О, верно. Я думал, что это секретный босс, оказалось не секрет. А, ты попал в своего. Ну ладно уж, прям сложно. Любой босс там, по идее, сложный до момента, пока ты не поймешь, что с ним делать. Если он убьет за день, значит не такой, но сложный. Че он, подожди, а сколько он уже с ним воюет? You deserve a rest. Да, то, что другой босс это кап, я в курсе. Find something, boy. Death. Found her. Да уж, блин, нашли союзников. This was my mother's doing. But why? Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. I will learn what madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Подожди, 500 метров, это докуда вы надо бежать? Пешком? В смысле?
Ну ладно, тут же по-любому что-нибудь сныкали, правильно? Так, там закрыто будет сейчас. Ну ладно, помчали, чё. В смысле? We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosalith. It'll do, girl. Да, ну что ты будешь делать? They tell us there's a curfew, then refuse. Passage to the provincial capital is restricted to They're all Rosarian. But this is their home. I'm hungry. Почему не могу чего ее заюзать-то? No use calling Ambrosia now. Молодца. Ну, как ты промахиваешься этим, ну? Мгм. Come on. Run like the wind. The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Ну, слазь тогда, раз уж ты не хочешь.
А, больше нет никого, что ли? Надо уж пешочком добежим. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. Вот мы на месте. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-rinsed dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here. Fuck off! Find the chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your sties. Cut you down where you stand. Destroy it! No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built, so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. But Lazarus... We'll find our way into the city there. If you're sure. The entire place looked abandoned. Do you think it's safe? As long as it is abandoned. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Так, что вы тут сныкали, показывайте. Да просто расхерачить их и все, чё они боятся? Да ладно, вы хотите сказать, что здесь ничего не спрятано? Такого же не бывает, это же финалка. Серьезно, вообще ничего? Ну, понятненько. This is no time to ride. Ой, все. Да ну. Good girl. Fly, Ambrosia. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. Да ну серьезно.
Not abandoned then. Oi! Visitors! Ой! Apologies. We'll show ourselves out. Or not. Ну, подожди. Ты, сволочь, сбил мне фигню? Серьезно? Да ты охренел, что ли? Все красивенько у вас. I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. The blessing of the Phoenix. It can't be. I was there when you died. Forgive me, my lord. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. Founder, it really is you. It is. So wait. We can speak inside. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. So Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force from Hewitt Bridge. Then so do we. Make ready. This is their main host. If we remove the head, perhaps...
Perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. We'll show them that the require. What is it you require? Ни хрена нового. Всю игру просто. А, подожди. Новый материал. Окей. По 40. Да, такое. I will be here should you need aught else. Пойдем тогда, чё. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. Скучно в смысле? Почему? You haven't changed a bit. О, вообще да, я ждал, как повеселее будет. The bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. А что поделать? Now make ready for battle. As you command. Но она хотя бы не настолько скучная, как Ведьмак. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Так, подожди, туда все равно пешком надо идти, да? May the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing? В целом все норм. Since they burned their first village, we tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Look at me sideways. Come along now. The bastards are looking. There they are. On your command, my lord. В смысле, ты арку закроем? Предлагаешь выключить терку или что? What is it now? I told you.
We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, a woman and a dog, could guard aught against the might of the Black Shields? Вообще на изи сейчас вас развалим. Die along with your flame. For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. Bloody hell. Bloody hell. Нет, Пивка, я не буду прерывать игру. Куда ты воюешь-то, ну? Скотина. Сволочь! The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered. There's a good. Нет, Пивка. A noble stand, albeit a misguided one. In taking it, you have but proven our point. That this land is in dire need of cleansing. Ох ты, скотина! There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. We finish it. Нет! Да ну, додж, додж, камон! Новое оружие, а кроме оружия там что-нибудь есть новое? I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. My, Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least.
Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all Неужели begin финалка again. для просмотра такая скучная? I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must Наоборот же, fight ничего не for it, отвлекает. as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, Да. she cannot die. Когда я озвучиваю, разницы And her нету. loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Нить. Ну, короче. Могу теперь сказать сюжет. Сейчас мы идем останавливать ее мать. Не, ну я же изначально сказал то, что я понимаю, что когда буду проходить финалку, это абсолютно не для канала, абсолютно это чисто вот, потому что я так хотел. Хотел пройти финалочку. Эпичные битвы, блин, их знать бы когда они будут. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Since the beginning. Lord Byron was the first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged. Короче, мы сейчас пытаемся пробраться в этот... в замок к матушке. Но проход его закрыт. Мы сейчас пойдем через туннель. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Mm-hmm. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. Блин, мне кажется, надо стекла поменять в очках. Or the Lord Commander. Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? Not a chance. А думаете, что иногда отрубается или что? Или просто скорость падает? Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself.
Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. А, Dave да, Rossfield я, died значит, long такое. ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Дядя, ты чё? Чё он устроил? Mock me as well. It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. Видимо, какая-то детская игра. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. Неизбывные муки. Это что такое? Bravo, Uncle. You're still the finest Maddo in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint of the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. But, Uncle... You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. See that you use the good plates, Rutherford. So you arrived late to one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster? For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years. Ну что, дядя поможет или как? The Или они так nation your будут сейчас father and сидеть? your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. Когда я успел за очки засрать, я не понимаю. If it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. Так, ну ладно, я вроде бы передохнул. Until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true?
It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. Так вот, кто мой тот самый единственный зритель на ютубе, это ты, Адам, да? Being Sid. You were always such a good boy. But now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. А, вот, значит, кто. Лена, значит, а не Адам. Лена, почему? Сколько раз я задал этот вопрос? This will be fun. Лена, как тебе игра? У нас, я смотрю, короче, меня смотрят только эти. Только модератор меня смотрит. Все понятно. Всем своим зрителям мы даем модерку, короче, да. Вот так вот. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Да, а что? Здесь же довольно простой сюжет. Наоборот, очень даже такой прям, я бы сказал, тривиальный. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw Сейчас мы идем остановить его мать. Жена в крае охерела. Because once they learned that lash would not move me, they turned it on those who could. А до этого мы хотели это отомстить за брата. Потом казалось, что мы и есть кто типа убил брата, но брата мы не убили. А потом мы расхерачили кристалл, который сосал ману. Ясно? Но там умер Сид. Клайв, значит, сделал вид, что он Сид. Сейчас просто там минутка драмы началась. Ясненько? Тора с возвращением. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. Ну, потому что Рейну не интересна финалка. Да блин, никому не интересна финалка, я уже это понял. I'll be standing there with you, just as you stood with me. Сейчас будет. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. По идее, у нас сейчас должно открыться кольцо Берсеркера. Ну не было ничего, потом будет. Подожди, потом будет.
Нет, они не вместе, они друзья детства. I didn't take you for a scholarly van. Oh, this? Wait, I borrowed it. Oh, where's your sense of adventure from spit roasts to sweetmeat? If it's my... Well, I'm no hunter, but you're made of sterner stuff. Ну, за 10 tells поинтов me you давай, won't be погнали. taking no for an answer. Fine. Fantastic! So, Fantastic. Daria, The only problem, a beast, no doubt. does the book say anything? Well, only that the sweetest Roses, one of the butchers... Ну давай, миссия повара. И куда мне надо валить теперь за этим? Блин, далеки дали. Ну подожди, время еще пройдет у них. Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other, don't we? Ah, welcome. Time Unwanted. You're looking used to choke me, and even if they Do these... I dare. Thank you. Отыщите скорпионов в болотах. Ну понятно. No use calling Ambrosia now. А чё их искать? Они ж там повсюду. Окей. Not here. This is no time to ride. Плотва. Come on. Run like the wind. Про них хорош. А что, мне нужны особые скорпионы, что ли? Scorpions. At least I know what I'm up against. О, они подняли левел скорпиона. Наконец-то. You're finished. I better get this back to Yvonne before it goes bad. Что значок плюсика? Да, пипка, да. Тут каждый возможность использует, чтобы заюзать эту команду беспонтовую. Did you find our mystery? I did indeed. Marvelous! You wouldn't... I present Chance's Stew. Risen, grab a spoon, Sid. Let's eat. I'm mad. Well, it'll be too late once I've lit. Приятного, давай, чел. Ну как? Odin's teeth. What an assault on the senses. It's like, and yet,
takes a moment to recover from such an onslaught of flame. I must share this. A single mouthful, and Molly will... Ну, надеюсь, вам понравилось. Блин, нам не хватает буквально кропаль. Защита на 30. Вообще, наверное, все-таки лучше защиту включить. Так, не понял, нам сейчас прямо налево, да? How did we never hear? There are new billets being posted every... Clive! Is something wrong? It's Blackthorn, and if I'm honest, normally it only takes... Something's getting him down. It's like he's lost his spark, but I'm thinking he might if we both... О, давай, хорош. Knew you'd understand. But if he doesn't want to talk... All right. Now, he'll only smell a rat if we both turn up at once. Wait a bit, then head... Что надо сделать? I could have sworn we had a few more. That monster's taken quite a liking to Lady. What's he got to do? August was worried that something had been wet. I thought you might want... I told you not to stick your nut. Clive just wants to help. Talk to him. Please, mate. Feel shite. It's nothing really. Not the sort of thing you bother people. Why don't you tell us all the same? Karen and I have an arrangement. I keep an eye on Goots, and she shows me what the competition's up to. Interesting arms and armor. Anyway, the other day, she shows me a cuirass she's come by. Masterpiece of level work. Light, supple, and tougher than it had any right to be. Made my stuff look like every clumsy should have brought the bastard thing there and then just to study it, but I was too proud. There. You got what you came for. All right. We're going. На 6 коробок настолок? Капец ты. Ты реально успешь во все их поиграть? I always thought of old Blackthorn as a bit of a force of nature. Like a storm cloud full of... Didn't think anything. Blackthorn's always taken pride in his craft. Something tells me this is only going to get worse. If he has doubts, it will affect his work. I couldn't agree more. He said he should have bought that cuirass. Assuming you're happy to help. Too bloody right. Glad to hear it. Ясненько. Karen, do you have a moment? Blackthorn mentioned that you'd recently come by a leather cuirass. An exquisite... And he ain't been himself since he saw it. Sorry, sold it all. Didn't think Blackthorn cared for it the way but it was nicely put together, that's for certain. Even if the bloke who made makes all his stuff to... You don't know where we might find... Like I said, he's a bit of an odd one. He don't trust hunters neither, which means he spends as much time out tracking... I see. He did tell me something. Apparently, his next commission's... Here, there's a griffin on... Now, where the bleeding hell was it sighted? Somewhere in Samba. Thank you, Karen. At least you admit it. So... It sounds like going after that griffin might be the best... I'll leave the hunting to you. While you get on with that, I'll ask around the markets. Good idea. Найди сведения о Грифоне на доске для охотников. Где он? А чё в такой жопе? А, я знаю где. I could have sworn we had a few more.
какая мне вот интересная практическая польза от плаща? Что он там сзади бегает? Просто пафос прибавляет. Норвинд. Из Лостинга в Норвинд. А, силу инту, понял. Рейтинг Б. Зачем мне второй раз? Мне надо на него нажать. Ну, допустим. А, все открыто стало. Так, значит, Лонг что-то там, в Норвинд. Норвинд. Нет. Нортрич. Вот, отсюда сюда, где-то вот между ними находится этот... Черт. Ну хорошо, подожди. Если нажму просто, допустим. Ведь он откроет то же самое. Да. Ну да, попробуем сгонять, не знаю. Oh, I wasn't expecting you back so soon. Your benefactors are a generous lot. Here you are. All done? Так, подожди. С каждым четким уворотом эффективность атаки временно увеличивается. Как классная шмотка. Где там куча брони, короче? Во, плюс 30. Ну или хотя ладно, хер с ним. Че, попробуем сгонять туда? Это отсюда, да? Нет, отсюда, да? Да, сейчас будет жестко. Так, и нам в какую сторону? Долинный рот. Но нам вот куда-то сюда бежать сейчас. Ох, чё, гребем мы сейчас. Not here. Ambrosia won't. Not me here. Good girl. Yeah! Прикольно, если он в итоге не найдется. Time to fight. Там. Это он? Нет. Нет, не то.
Ну сначала направо сбегаем. Ну чего ты застрял-то? Так, здесь ни хера нету. То, что может быть и тут где-нибудь, что ли? Подожди, я не понял. Не понял, подожди. Где... Ну, так. Лабель, Лоствинг. Ну, по идее, где-то вот здесь он должен быть все-таки. Как же здесь не хватает мини-карты, это просто жесть. Ну и где он, блин? Может быть, конечно, в маленьком закуточке? Поблизости находится кто? Чего? It's the same as the one back at the hideaway. Doesn't seem to be working though. Ну что-то хрень какая-то, короче. Let's go. Griffins don't exactly make for easy prey. Let's hope our craftsman hasn't bitten О, off more than he can подожди, я chew. вообще где-то вот. Что такое? Почему он слез? Грифон? И смотрите, какой красавчик. Чатик нам пизда. Ну что, и левелом выше? Сейчас поклонюсь, подожди. Нормально, поклонился, да. Зачем это вот все? Как ты промахнулся-то? О, он шкин... Что?
Тина! Ну, задоджил кому. Да. Ёперный тебя налево, короче, Грифон. Как ты без своей атаки сам? Что-то он жесткий какой-то был. Да. Багровит. Боевка такие смешанные как бы вызывает. Не могу сказать, что она прям классная. Could that be our man? Are you all right? Dare say I'll survive. That griffin caught me before I could get an arrow off. Must have lost sight of me in the grass, though. I'd be dead if it hadn't. More likely than not. The name's Camille. I'm a lowly leather worker, if you couldn't tell by the smell of me. Not so lowly from what I hear. Do you remember selling to a merchant by the name of Karen? She's not an easy woman to bought a cuirass from me after I didn't stop her bartering. She sent you for... It's not her who sent me. Well, consider... You should be. Blacksmiths are proud folk. It's a rare thing indeed, and I don't imagine an I'd dearly love to help. Actually... What is it? Treated leather. Same stuff I used to make that cuirass. If your man's as... You sure? Well, and thanks to you... Short of showing him... In that case? I'd be much obliged. Right. You send your blacksmith... Will do. Да, жестко было. Hopefully this will sweeten Blackthorn's mood. Зато он мне сейчас должен сделать какую-то клевую штуку. That monster's taken quite a lot. And with a bit of luck. How'd it go, Clive? Did you find him, or does... I found him. And he asked me to give you this. Он поклон передает, видишь? You're joking.
said he wouldn't teach you how to, but that if you were as skilled as you sounded. So that's he's good few times too. I wonder, and that's no ordinary oil. He's, oh, this is fine. Yeah? I'll take your word for it. Here, Clive. You didn't... Camille, I believe. I thought as much. There ain't many leather workers in the realm daft enough to do their own hunting, see? And his name kept cropping up when I was up. Turns out, he's from Tabor. And again, most leather workers are. Его зовут Камил, а я хотел убить Камила. Long-held family secret, the details of which are the subject of some debate in the leather work. Then we better keep this close to our... Listen, sorry for putting the both of you to all that trouble. Still, I'm glad you found him. This is... That was the idea. Clive's idea, anyway. It's good to have you back, Blackthorn. Just don't expect me to go. There's a reason he does his own hunting. He knows Don't get me started on how much oiling this... I reckon I can make something about as good. Something occurs... Anyway, enough narrowing. Давай, сделай мне супер броню, чел. Или супер, что там ты можешь сделать? Looks like we won't be needing a new... As if there was a better one out there. I wouldn't have been the same anyway. Right, now that's sorted. Oh, thanks, Clive. Супер ничего меня не устроит, мне надо супер что-то. Эскиз убийцы дракона. Пояс убийцы дракона. Давай. Да. У меня же есть все материалы. Пояс, эскиз, пояс убийцы дракона. Вообще найс, давай, чувак. Захерачиваем пояс убийцы драконов. Эскизом черной молоти можно создавать новые предметы. Вообще, давай, давай. У меня же все есть, я надеюсь. Давай, давай. Так. Пояс убийц драконов. Блять, что тебе на какой электрум? Где мне его взять? Где-то через мугла? Да ну началось. Какой тебе еще электрум нужен? Скотина. Блин, ну это, блин. Мугл, ты чертов. Ладно, давай посмотрим, что там. Значит, на холме возле Истпула. Так. Значит, на холме возле Истпула. А это хреновина. На пути из замка на Арвент. На Арвент и Истпул. Монтли, еще раз тебе привет. Welcome to the Patron's Whisper. Come to claim your just desserts. Так, у нас открылись новые штуки, которые... Медальон священника же полная херота. Доступны после скольких? Ёперный тебя налево. Ну ладно. Хорошо, пойдем. Сейчас закупимся и пойдем. Молодец, Пипка. Молодец. Well, don't just stand there gawping. Так, что у нас? Мы зелье потратили, да? It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. You'll not find a better price than that. У меня теперь бабки будут уходить на вот это все, получается. Так, значит. Норвинд. Где Норвинд? Норстрич. Арабель. Лоствинг. О, ворота... Оно, короче. Где-то тут, по дороге, должна быть какая-то ебака.
В ту сторону или туда? Здесь где-то, да, наверное? А кого мы тут ищем-то, подожди? Нет. Подожди, а просто пройти мне не даст? Нет. Нет. Понял. Bloody hell. Да куда ты? Значит, тут у нас, скорее всего, ни хера не будет, правильно? Run like the wind. Дракончик. Это не то. По дороге, он сказал. Дракончик. Нет места снаряжения, а нафига ты бабки на это тратил? Ну ты не можешь нормально по дороге пробежать, что ли, или чё? Да валите, а чё, я разве против, что ли? Валите босса. Блин, если я еще помню, кого я еще. А, вон там, наверное. Вон где. Я понял, куда походу бежать. Таракашечка бы там был. Норстрич. Гусеничка. Прикольно. Это же здорово. Они же милые, реал. Блин, там было бы написано, что гнездо дракона. Так, наверх, да? Тут, наверное, закрыт сейчас будет же. А, нет, смотри-ка. Тут было закрыто, я помню. Ну, come on. Что тут вы прячете? Да кто там, блин? Фокус на платину прошли, вот это вы, конечно, молодцы. Так, надо посмотреть, кого я, в принципе, ищу. Я не запомнил название. А, или подожди. На горе какой-то там Иствуд, или типа того было. Иствуд, точно. Пойдем туда.
Зарыл святую капусту. Гусеничка там. Какие у вас классные рассказы, ребята. Обалдеть. Так, вот единственное, чем бы мне точно бы сейчас вот... Ну, блин. В какую хотя бы сторону это находится? В сторону сумрака или наоборот? Чего, разбойники тут? Damn bandits. You'll regret coming here. Да кто там? Как ты выжил-то вообще? Да ёпта, да дайте мне собрать санный сундук. Я слишком стар для всего этого дерьма. Яички! Ля-л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 я. This is no time to ride. Да, кстати. Ну, шелковец, кстати, привозил даже домой. Здорово. Сделать тебе самую эксклюзивную эмоцию, это как? Так это же она и есть. Лена, Ты сделал... Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! Вторую? Не, она всего только одна может быть. Я тебе могу просто эту переименовать, если хочешь. Там же нужно именно придумать, типа это. Ну, что там будет звучать? Да куда его искать? В каком месте находится? Ну что это за бред такой? А, вот здесь он, господи. Где же он еще может быть? Он только там и может быть, конечно. Ну, короче, Фокс, надо подумать, что тебе это сделать. И если это делать отдельно... Чё? На вкус я хорошо помню, да, как фасолька. Такая вкусненькая фасолечка. Воняет, правда, не очень приятно, а так нормально. Подожди, так я эту хрень уже убивал. Она просто тогда еще... Все, я понял, о чем тут речь идет. Там сейчас появится опять эта виверна, я ее убивал уже. Да, от боев, конечно, можно убегать спокойно. Сейчас от Херона здесь появится, я ее убивал уже. Вон она, да. Бельфигор.
Да в смысле? Я успел! Камон, я успел это говно в него запустить. Чё ты убил на меня? Я же... Ладно, только... Нет! Живи! Да сволочь! Иди в жопу! Ну, в конце все время вот не могу последний удар. Так, тихо, 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 тихо. Ему осталось понты. Все, последним ударом сделать. Ну. Как ему последний хп оставался там? Ну. Как же ну это бесит-то? Да я лечился, там хилки по ебанутому работают. Типа, когда ты хиляешься, он тебе дает только вот эту штуку, которую ты типа можешь захилять. Да, с хилками тут очень плохо, если что. Ну, жесть. Блин, просто анус какой-то. Короче. Хилк вот сколько, 4 и 3. Успел ударить, не? Куда ты? Куда вот? Где ты там бьешь? Ну-ну, чё ты не доджишь? Конечно же, все нахрен мимо. Да ну...
5 лаз хп ему остался, да? Да, просто сдохнешь уже ты или нет? А, я, в принципе, с камерой ты понял, что делать. А она со мной нет. Да, конечно, да, блин. В итоге мы потратили только один тоник защиты. Ни одной хилки. Капец. Да, моих разовский вообще был жесткий. Не, в КХ хотя бы привык к камере. Пати нет, конечно. Так. Я предлагаю просто посмотреть, где эта хрень находится, потому что иначе сейчас могу на поиске просрать слишком дохера времени. Что я там бегал, ни хера не нашел. Блин, я ж там пробегал, почему его там не было? Хрень какая-то. А, нет, я только своим персонажем и все. Я могу только пёслю говорить, что делать, максимум. Ну и то только какую-нибудь одну атаку. Кстати, было прикольно, если бы так можно было здесь сделать. Не, больше никого нету. Значит, он где-то там. Он просто посреди поля находится. Где-то вот так, кстати, тупо прямо бежать. А, подожди, вот же он летает. Или нет? Или вон он летает. Это он же? Да, это, по-моему, он. Вот я бы хер бы понял, что это он. Что долго бы его искал. Но, по-моему, это не тот, кого мы ищем, кстати. Ну, началось, полеты, летушки. Да ну, о боже мой. Кошмар какой.
Ну ёпта. Ну, сдохнешь ты. Фух. И это самые изичные, если что, мобы. Дальше будет веселее. Затуманенный глаз. Да блин, где нужный-то мне материал? Видимо, пока нельзя разблокировать эту супер броньку. О, боже мой, все просто так, все зря. В смысле, на секундочку отвернулся? Мы тут как бы весь день проходим. Да и в смысле, где мы? Мы не так далеко прошли-то. Мы даже половину не прошли. Так, давай, есть еще задание? А, все, пока больше нету. Жаль. How may I help you today, Clive? Is everything we've received and everything promised? All yours. Пока все. И до следующего надо просто капец сколько. Best of luck out there, Sid. Да, это было жестко. Так, это что? А, рабочий стол, херня. Он нам точно ничего с этих материалов не может сделать? Хоть что-то. Back, are you? What's saying fortune, do you? Угу. Ну, то есть, видимо, ничего. Было бы, конечно, здорово, но нет, вот. Как бы вот. И тут что-то, что мы не можем сделать. Блин, нифига себе, какие здесь клевые штуки. И усилить мы ничего не можем. Потому. Ладно, ищем редкие материалы, ищем, когда нам могут предложить новые заказы, и тогда, может, что-то разблокируем. А пока что сосад. Пошли сюжетку толкать тогда. О, кстати, наконец-то можем разблокировать вот эту хрень. А это что? А, это что, непонятно что. Интересно, а какой у него КД? Так, чисто вот. Давай попробуем вместо, конечно, вот этого классного приема. Но мне кажется, там КД будет 1 000 000 лет. И частично восстановить ХП. Ну, проверим, какой там КД. Но уже могу представить. Плюс-минус 1 000 000 лет. Back again, Lord Rosfield. I'm touched that you should find me such good company. It is not your company, but your counsel that I seek on this occasion. Ever the charmer.
What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Or rather, its church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the mother crystals sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous feats of magic. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. And to them, a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether and with the blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Justanus, home of Drake's Как будто на уроке истории сижу, блин. from the duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drustanus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's Breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Jill's ready. Typical nobles. We'll be over soon. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's Breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud.
Че, идем ломать новый кристалл? Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? Коля. The masters made me Физика, do it братан. when the Crusaders took to the seas to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. All right. There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Drake's breath. Там тоже будет какой-нибудь свой саммон или нет? Интересно. Блин, до него же еще хер доберешься, наверное. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. I always imagined when I came here it would be to reclaim it. It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. I know its secrets only too well. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it. The perfect little shortcut. They're all Akashic. The ether flood must have spread. It was never as bad as this building. And the only way past them is through. Прикольная атака. Ну, как я и говорил, КД примерно вечность. Блин, это надо было куда-нибудь в другое место пихать, на самом деле. Па-па-пам. Это надо было что-нибудь вот такое прокачивать. Как это бьет, покажите-ка. Да, это надо было в другое место пихать вообще. Но он сбил... Он не делает столько урона. А это делает столько урона, а это что делает? Во. Просто обычных врагов. Вот, идеальная тема. 2300, ёптать, я буду это копить вечность. А это нужно было оставить вот это вот. Да, косяк. Она очень долго копится. Подожди, а у меня разве нет на КД этой штуки? Как она называется?
Пламя возрождения. Штука на пламя возрождения. О, пламя возрождения. На 12 секунд сокращает время перезарядки. Огонь. А, то есть, подожди, если минут 5, то 12 секунд. Понятно. Ну, блин, такое, конечно, такое получается. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. Блин, не, надо что-то переделывать. Это, конечно, супер мощная тема, но... Это жопа. Кто это? Holding back. Ну, ты не видишь, я занят был. Nice try. The old arboretum is just up ahead. We'll enter the Кошмар, place спидает за first. это, капец. А вот здесь. Босс-файт? Уже? Мальборо? Look at this place. What a mess. Wait. Как я угадал? Как я угадал? It's turned. Nothing a shield of Rosaria can't handle. Это подруга детства, Фокс. Just like old times. Be sure to keep clear of his maw. I mean to. Don't breathe it in.
Ну чего ты не добиваешь-то, камон? Ой, чтоб тебя. Да ну. Ну ладно, давай так добьем покеру. Ах ты ж. Понятно, он мне не даст, короче, сделать это, да? Это все алкаши. Не, наоборот, нет, это не удобно. Он наоборот, типа, для того, чтобы усилить твои атаки делается, а не для того, чтобы наносить на нем основной урон. Он замедляет время, наоборот. Короче. Press on. Yes. It's like a furnace in Так, у here. нас тоненькие защиты закончились. We're Так, так. inside the volcano. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Was that one cause for concern? It was. And they're getting bigger. Something's wrong. Ну вот долетай ты до него, да? А, боже мой, опять это верно. Ну, ёп, налево. Fuck. Is there no other way across? Фак. Конечно, нет другого пути, пойдем напрямую.
Ну да, конечно, быстренько. Сейчас мы дойдем и скинем. Кличка. Вон, Гендальф, видишь? Ты тупить не будешь, что успеем. Let's not do that again. No. Let's not. Мне хоть одно зелье защиты дадут? They don't look too tough. Perhaps not a Не, только не бомбочки. numbers like these. Или подожди, здесь бомбочки можно бить, что ли? Одну. Тут бомбочки можно бить огнем. Лол. Я их специально раньше не бил, потому что по опыту из прошлых финалок их нельзя никогда было огнем бить. Let's look for another path. Да прыгай, чё ты? Да прыгай, чё ты? Блин, я нифига не вижу. Да ладно, не запрыгнем даже. Все, обратно идем, да? Drake's breath. We're nearly at the oratory. Здрасте. Hell is that? What the hell I is have that? absolutely no idea. Well, whatever it is, I don't think it's friendly. Это он делает, что старик такой? Извините, по-моему. Это чё? Арена для босса? One of the demons. But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this volcano was about to erupt. Why attack us? They're peaceful creatures. But this one must be the exception. Ну я же отскочил, ну. Ну!
creature. Что? Он меня закомбил? Нет! Ну, бро, додж. Я понимаю, это очень сложно, но тем не менее, постарайся. Ладно, пофиг, не важно. Грубая чешуйка. You hurt? Just hot. Thank you. Quite a commotion our friend made. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this. Before the heat finishes me. Hear, hear. We'll enter the Comric by the Handmaiden's living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. We won't have to. There's someone there I should very much like to see. Как они тут живут? Где они все это выращивают, интересно. Lady Marley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. То есть какой-то еще мужик и пес, вообще подозрений ноль, да? Вообще похер. I'm so glad you're safe. And I you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the Patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, that fiend!
Clive, we have to get to the sanctuary. Now. Пойдем. Lady Marley, you must Пойдем без flee this патриарха. place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. This way. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. Да не тупи, у тебя время мало. My light in the darkness. Боже. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life, promise me. Да она сейчас помрет из-за тебя же, блин, беги ты. Ладно, шучу, она в любом случае помрет. I'll live if you promise to do the same. Спойлер, ты не выживешь. Come on, Clive. We're nearly at the Comrec. All right. Не, серьезно, мне то есть не дадут, да? Как бы. Давай заменим это на хотя бы тоник силы. Раз тоник защиты не дают. Я чё, его заюзал? Я просто хотел... О, боже мой. Молодец, чё. Да не сильное зелье, а... Как его поменять? Да я понимаю, что он действует. Можно его добавить просто сюда. Как это работает? Блин. Here's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Откуда там столько врагов-то? Сначала ты сделал нормально. Может, я и вовсе не туда побежал изначально? Или туда? Наоборот, мне сюда. А там тогда что? Да. Обидненько. А здесь ни хера, мы просто так сюда бежали. Понятно. How many of them are there? Too many.
Ты чё, не увернулся, что ли, блин? Пока я одного убил, они там всех остальных перебили. Вот тиммейт посообразительней. Бля, полезный, короче. Time to fight. Сюда. О, косарь 200, найс. Clive, there's something I need you to know. I saw the Patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons, and you must face yours. Понятно. Видимо, мы почти пришли. Ну, собственно, пришли. Да? We're nearly there. Just one last push. В смысле, ну еще новые враги? Охренеть. Что там еще и устроить-то? Ну, фокус, пожалуйста! Фокус, фокус, блядь. Молодец, мимо. Теперь настоящий босс-файт будет. Это Фокс, сейчас не Фокс. Больной ублюдок. Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure.
For years, I followed your orders, fought your wars, all to protect the children you took, just as you took me. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Больно ублюдок. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster, and my soul is stained black. Though not by ether, but by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more, nor will I suffer you to create another. Отлично, дерись, я посмотрю. Это твоя тема. Does the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me. Kill them. В смысле? Пускай она и дерется, она же сказала, типа, ее там тема. Я тут при чем? Джошуа пришел. Я тут при чем? Это кто еще? Опять начинается. Remember how it felt? Ну ничего, мужик, с каждым бывает. Why can't I do it? Не расстраивайся. Давай, прыгай в лаву. Я правильно? Она заперла мужика с ним?
Зачем я зашел говно-то? Додж! О, алмазная пыль, это ее ульта. Даймонд даст. All right. I won't take long. Да. Не самое лучшее время, конечно, для этого, да. Я думаю, нормально. Почему ты не можешь это сделать просто-напросто? А, я уже нажал. Ты принципиально не хочешь по нему попадать или что? Ну так, чисто интересно. Ой, да я сейчас отъеду. Так, на эту не наступать. Я думал, это тот же. Что мне это делать в этот момент, скажите, пожалуйста? Я должен где-то атаковать или мне только смотреть? Вставай! Ой, все, началась херня опять его фирменное говно. Все, ГГ. Прикинь, сколько хил срал на это. Жидкое пламя побеждено. Jill! I'm going to finish this, Clive.
А где братан? Он же шел сюда. Here. Use this. Are you watching, Sid? We're one step closer to freedom. The crystal. What did you do to it? Сосад. Oh. We destroyed it. What? But... Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. It's over. It is. And Shiva exacted her price. She did. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. К чему-то Джошуа был. Зачем братан вообще приходил? Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Может, опять появится ультима? Damn it. We need to leave. Да ТПшьтесь просто оттуда, чё вы? А, вон он. Чё он за ними ходит, как этот сталкер какой-то? А зачем он опять капюшон напялил? Да, у Песли все проще будет, мне кажется. Надо же, она не умерла. I kept my promise, and now you keep yours. Подожди, братан, здесь? А кто тогда там? This way, Your Grace. Там другой чувак в капюшоне.
Прикиньте. В капюшоне другой чел. You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness, truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? I cannot keep him sealed away much longer. Your Grace. No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dhalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbrec? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbrec included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Честно говоря, вот эта заставка нам ничего не дала. Ноль инфы.
А брат скучает. Так он не то, что скучает. Army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has А, failed ну yet вообще да. again. Only because Ну, your понял то, что там не fleet has брат. proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. Когда мы уже к этому танцу пойдем? There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless. And what of our wise rulers? Я первый раз в финалке столько вообще придают значимости Титану. Он всегда был каким-то проходным самоном. А тут прям капец. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island. Ой-ой-ой, кто-то у нас богомутика боится. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. Is that the Emperor's? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. Слышка. Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether... Блин, реал, как будто они вдохновлялись Игрой Престолов, только, надеюсь, с незапоротым сюжетом в конце. Прям очень так похоже. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbrek in your capable hands. Your Imperial Majesty. And all for the love of a common whore. Она сказала Dominant or шлюхи. no,
One cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. Да реал, это же чисто, как ее там, из Игры Престолов, как ее звали-то? There are greater things in store for you, my darling Olivier. Soon enough. Прям очень черты персонажей оттуда прослеживаются. And when your father goes to meet great Grieger, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. Soon. She's been in there for hours. Something must be wrong. Где? Кто? Оба-на. Побочечки. И, кстати, там что-то он, это... Наш кузнец что-то удумал. Что удумал? What do you need? So, what'll it be? Платина меч +1. Ну, по крайней мере, хоть что-то получше, наконец. А то с этим позорищем гоняем. Сколько 200 верит-то? Хотя он нахер не нужен, по сути. Наконец-то новый меч. Наконец-то новый пояс. Немного он, кстати, лучше. Should last you a good while. No scratches, all right? My best work. Заточим. You can thank me later. Yeah, that should do you. Подожди, то есть если я сделаю еще одни, то он сможет еще улучшить? Серьезно. Not bad, if I do say so myself. Или нет? Yeah, that should do you. А, он не может больше. Ладно, просто так стирал материалы. Ну, что-то новый меч как-то выглядит не очень. Подождите-ка, более того, мы же можем это себе качать. Ну да. Только не это, а вот 2300. А, по одной цели только. То есть чисто против босса, да, тема. А тут какая фишка. Вот эту хрень бы убрать отсюда вообще будет хорошо.
Sid, We did. nonetheless, apparently, I can't say that I've had much a practice. shame. And when those shipments, if we could find this flower, and however, as you are well aware, no, I'm not asking. Окей. Принесу тебе лекарство. But of course, if my old tomes are to be believed, if I am to propagate them here in the... And before I forget, I do seem to recall learning in the course of my research that their odor... Ой, ладно, ничего страшного. ТП туда нету, да? Thank you for sticking with us. Those of us who are still here have to look after each other. It'll take ages to tidy all this. Right, Sid. Time to fight. No. Marshes near the Abbey are certainly damp. Let's see if they're damp enough for Morgan beards. Гоблин-садовник. Safe. Size of a goblin's eye. Not this goblin. Certainly wasn't wrong about the being attracted to the flowers, though. А! Nice try. Да ну, додж, пожалуйста. Здорово. Да не за что. Далеко уж прошел? Или еще не прошел финалочку-то? Точнее нет, по-любому ты дальше меня. Bright yellow. These are our Morgan beards, all right. Well, I've gone to this much trouble. Might as well gather as many as I can. There's something familiar about this scent. It reminds me of home. Так, стоп, а чё он? А, он хочет, чтобы мы все собрали. Hopefully this will be enough. I've had my... Часа 3 прохождения, это я даже не узнал свою прошлую локу. Чатик все помнит, да, чатик, уже чатик все поздоровались.
Тогда, а чё ты не стримишь сейчас? Игра сама своя не пройдет. Ты сейчас заспойлеришь еще себе сюжет. It is rare that we see you so often in the backyard, Sid. What brings you to the gardens? Девушухи? Кого? Подожди. Когда это было? Какое у вас девушки, да? Когда? I found your flowers. Yes, wonderful. Вы чё, вспомнили? 100 лет тому назад, наверное, это было. Когда это было? Have any trouble locating them? Finding them was the easy part, but it's odd. They remind me А, of ну так это же было childhood. вообще херен когда. Вы I чё don't remember вспомнили? these flowers Офигеть. specifically, but you must have grown them in the castle garden. Да. Это было 100 лет тому назад. Офигеть. Это было прям не точно. Вот. Во, если что, меня всегда первым делом сдают мои же модераторы. Я не знаю, что у них такая азиатская нелюбовь, но у нас так вот очень странно принято. Allow me to use some of the flowers you brought me to make something that might aid you on your travels. I need only a moment to extract the essence from. Нет, сейчас у меня тут ничего страшного. Сейчас у меня тут побочки. Так, то есть я понял, Лена уже спелась, да? С рейдером. Ой. And here we are. A phial of pure Morganbeard extract. A single drop Понятно, added Лена. to any one of your restoratives will increase its potency. Да, ну у меня Лена на канале даже почти никогда ничего не пишет. А там, значит, все рассказал, понятно. Эффективность расходного предмета увеличена. О, мы что-то прикольное взяли сейчас. Флакон экстра моргановой бороды, который увеличивает эффективность многих расходных материалов. А как это работает? Типа сначала его надо выпить? Я правильно понимаю? Или он просто работает и все? Это key item? Нет. Или его надо снарядить именно? Так, подожди, он был фиолетовый, да? А, не, он походу сам по себе должен работать, что ли? Не пон. Ну, если так, то это круто. Собаченьку погладить. А где собаченька? Собаченька уже сама по себе, видимо, где потусит. Не знаю, где собаченька, сорян. Нету. Да ну где собачья? Ну потом будет задание, я найду собаченьку, поглажу лишний раз, окей. Хз, куда она подевалась? Oh, bother. Whatever am I to do now, Clive? About what? I've 2 dresses that need stitching, but I haven't got a scrap of linen. Those girls rack. And we most certainly cannot have. You wouldn't want the poor things go. А так от меня-то что требуется? Of course not. Oh, you see, I've paid for 2 bolts of cloth from the drapers, but they don't deliver. Not to places that А, are. все, опять в Delivery Club, понятно. And I would. And don't let them fob you off. They said they'd give us new clothes.
О, у Мугла, походу, что-то обновилось. Здорово, пушистая мразь. Привалом Марты. Опять рядом с привалом в развалинах павших. И в регионах Розария. Вокруг привала Марты. Короче, у привала Марты там появился, значит, в Розарии. И развалины, подожди, развалины павших. И в горных районах Розария. Привал развалин павших. Надо запомнить. Там секрет. Welcome to the Patron's Whisper. На даче, куда, к Снаке? Come to claim your just desserts? Я же не мог. Come again. I may have more for you. Я не мог. Если мы договорились, что в ближайшее время, сейчас у него отпуск начнется, мы договоримся, и тогда получится съездить. Не мог. Секрет. Welcome. I'll be here if Зачем you мне need продавать me. меч? Зачем мне продавать меч, когда я, типа, у меня уже есть? Сейчас скажет, ну нет, я не могу дать. Иди сначала там убей кого-нибудь. Ну давай. Просто отдай мне эту хрень и все. Apologies, my lord, but your items. Ну понятно. Он застрял, надо, да, караван спасти. Вот это вот все. My mother thinks it might be bandits, but she always thinks it's bandits. Yeah, wait. Понятно, все. Пойдем спасать караван. Faster. А, так можно просто пэшнуться. Ну, расписка за то, что я забрал эти шмотки. Как бы. Да, давай так добежим и все. Странно, что тут нет глобального повышения уровня мобов. Ну, сейчас кто-нибудь нападет, да? Who's gonna buy my wares now? State your animals. They're hardly damaged. Is there something wrong? If you're a bandit, come to steal my stuff. But it was... Only after that I demand recompense. You wouldn't happen to be on... Someone from the market send you. So the fool has protection. Oi! I told you not to call me that. And we'd have already collected if you hadn't insisted. Абсолютно невыдуманная история, о которых невозможно молчать. As I told one of... I'll deal with the bird lover. You take the handsome one, killer. Как он успевает тут же ты? Вот он, скотина. Ладно. Я вроде прокачал себе как бы весь инвентарь. Оружие все такое, а дамажу как вялая лапша просто. Как? — 26-й левел, так я тоже как бы где-то не 10-й. All
all right. You made your point. Did he hurt you? No. О, боже This мой. indent. Our shipment is safe. We can speak of that once. Чётенько. So you and my mother were right. And were it not now? Oh, I almost forgot. You'll be happy to know both bolts arrived. I've also added free of charge. Are you sure? My mother would insist. That's that done then. Спасибо. Now it's back to Hortense with. Нет, я там быстренько улавливаю основную часть, которая из побочных заданий. И все, я на побочке не вчитываюсь. Don't worry. I believe this will more than. Там бла-бла-бла, спасибо большое, вот эти в подарок даю еще вот такое вот говно и все. I don't recall order. If that devilet of a draper expects me to. You needn't worry on that. I can always return them if. Oh no. Oh, if there's no need to be haste. Speaking of which. Черный лен с вышивкой, белый шелк. Красный бархат. Давай, красный бархат. This one? I've a mind to give a piece. Did you know she's quite the little. I know needlecraft was amongst her lessons. Not quite. When my father put down the uprising, Jill was taken as a ward. She's an honest to goodness princess, then, isn't she? I could tell, you know. Somebody would. I'd offered to sell her something that might be, but she'd most likely turn me down as she always. Don't take it the wrong way. Oh. Or perhaps. We'll see, I suppose. Всё, до свидания. Lady Hortense said she'd give us our dresses. One day, I want to sail all the way to the shore. Well, don't just stand there gawping. Ничего интересного не появилось там, не знаю. Так, ну чё, а мне, я так понимаю, это... Надо покупать, что ли? Возьму один. Ладно, давай уж. Спасибо. Спасибо. Значит, нам сказали, привал Марты, там будет 2 места надо найти. Это что-то там около Розарии и что-то там где-то там. Блин, нихера не запомнил, сейчас буду вспоминать. Так. Тут ничего такого нету. Подожди. Утес, Эмбер, скала. А, подожди, может быть, по этим меточкам надо смотреть? Там они какими-то... Во. Причал горбатого Нэша нет. Прыжок нет. Монастырь нет. Фидук, чё это? Как она называлась-то? Не, точнее, я помню, как называлась. А почему этого ничего здесь нету? Как называется? Врата Розы. Что там падших было, короче? И что-то там...
Не понял, а где все это? Спать вообще, по идее. Ну, сейчас хотя бы вот этих 2 чуваков надо завалить, и, в принципе, можно. А, во, врата павших, это же прям здесь. То есть здесь прям сразу внизу будет. Только в другую сторону. А второй хер знает где. Где собаченька? Ладно, ладно, все. Все, покормили. Погладили. Все, счастье. Найс. Так. Значит, первый находится прям туда. Вот где-то тут прям. Почему 3 тростинки-то, подожди? Врата павших, ну. А где это? В смысле? Что это такое вообще? Он же не мог быть прям, я не знаю, наверху. Ну чё ты? Ладно, пробежимся разочек. Good girl. Good girl. Не, ну точно где-то рядом. Так, где эта срань? Блин, скорпиончики, вы не видели тут огромного злого босса? Нет, 3 тростинки это где-то в жопе вообще. А это... Что-то же это значит? Да нет. This might take a while. Back to the stables, girl. Понятно, короче, хз. Давай, ладно, еще разочек с вами посмотрим, все-таки, что точно. Our man in Dalamil mentioned the cookies guard haven't been seen there.
Так, значит, один находится в горных регионах Розария. Однако с недавних пор начали спускаться на равнины и охотиться в болотах вокруг привала Марты. В болотах вокруг привала Марты. Значит, и в сам привал. Привал Марты. Рядом с привалом Марты. Это развалинах павших возле привала Марты. Они оба рядом с привалом и Марты, и тот, и другой. Они могут быть как здесь, так и тут. Подожди, болото, хорошо. Да, это все болото. Ну, как бы это все болото. К северу. Ну, еще посмотрим. По идее, мы должны уже увидеть. Шрек. Ну, по идее, мы сейчас кого-то подобного Шрека раз ищем. Давайте вот этот кружочек, наверное, сделаем. О! Это же он? Здрасте. Секрет. Большой-большой секрет. Как он вовремя меня подловил? Подловил. А ему насрать вообще. Не прервал на мою стрелу. Я просто огреб и все. Жесть! Где мой... Да. Вот, очень плохо. Да! Короче, просто надо еще убивать. Ну, пробивайся! Ой, я рад. Да ну почему так-то? Теперь с тобой ладно. Я знал. Точный ворот. Самое главное. Точный ворот. Ладно, все, сейчас убьем зато его.
А может, не ввел, кстати. Да, что-то не хватает малость. Да ну, специально выжидал, чтобы вовремя задоджить. Как меня это бесит. Отличное попадание. Да ну, не спам! О! Я думаю, не достанет. Ну что, чувак, ну я отъезжаем, походу. Нет. Еще разочек, давай. Понятно. Притягивание же на больших не работает. А, дай. Let's go. Faster. Thanks, girl. There's no turning back. Nice try. There's a good boy. О! О. I needed that. Fire and flame. Да ёп! Сколько времени просрал, капец. Ну как не водил-то опять, ну? Понятно. Сказал. Ну пробивайся уже! О, жесть!
Уф. Да, оказывается, она неплохо комбится. Это тема твоя. Так, ну и второго надо найти еще. Давайте посмотрим, может слева он находится. Подожди, слева уже был один, правильно? Значит, наверное, все-таки снизу. Он в бухте палача. Да, в бухте палача. Хрен знает, где это. А, в бухте палача. Значит, я знаю, где это. Окей, пойдем еще поищем. Давай хотя бы броньки возьмем. У меня была... ёп, точно, мы же поменяли это говнище-то. Сейчас я понял, в чем проблема. Нам надо не так сделать, а вот так вот. И вот так вот. И вот сюда вот. О, вот так вот. На бухту плаща есть слева. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. К северу, говоришь. Значит, тут по вот этой штуке пробежаться надо, да? Сюда, наверное. По-моему, тут нет. Чё, Пипка, опять дорвался, я смотрю. А, вот он. О! Найс старт, найс старт. А, то есть его в любом случае надо додить, иначе он тебе слик раздаст. Да, замечить не получится. Ах ты скотина. Я вообще не то нажал, кстати. О, сейчас огребу. А чё он не прерывается-то, камон? Чувак, блядь.
Там какой-то кропать оставался, я думал, ну ладно, не буду уже ничего делать. Сейчас сам он это войдет в свое состояние классное. Вы уже там с Мунлордом деретесь? Фига вы жесткие. О, Электрум, наконец-то мы можем сделать какую-то там херню. Нам он нужен был как раз. Сейчас, все оффаем. Во-первых, мы теперь можем забрать какую-то херню там. А во-вторых, мы можем что-то там это скрафтить. How may I help you today, Clive? Come to claim your just desserts? All yours. Дальность священника +1, скорее всего, он просто будет лучше хилять. А это фармить примерно вечность. Пепси, тебе долго осталось проходить, кстати? Ты уже прошел. Да, долго мы на него копили, конечно. В этом же месте ты же там... Мне казалось, ты 30 часов отыграл. О, пояс убийцы, драк. Вы чувствуете эту мощь? Немногим лучше, конечно. No scratches, all right? Ну да и ладно. И, блин, его никак не было не усилить. Подожди, какой лазарет? Батя, нормально? Ага. А про какой ты лазарет говоришь? А, по сюжету тогда все. Тогда на этом все. Ну шо, мы еще на 10 часов продвинулись в этой замечательной игре. Нам осталось еще очень дохера. Я так думаю, что возможно мы даже не прошли еще и половины. Так что крепитесь. Дело это не быстро. Со всякими допами, учитывая, что мы неспешно идем. Я не знаю, насколько мы неспешно. Я думаю, что неспешно мы идем. Так. Полномерно. Игра долгая. Да, я предупреждал. А учитывая то, что она стоила очень дохера, поэтому, ну как бы сорян, вот так вот. Мы ее дропать точно не будем. Давайте сегодня гопу пойдем вообще. По 10 часов заход, да. В общем, пойдемте рейд гоп. Передавайте ему привет. А то там сидит бедолага один. Ну чё, народ, погнали нахуй! Все.